ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫയർബേസ് ആണ്. ഫയർബേസ് ഉപയോഗിച്ചൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ഡു ആപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഫയർബേസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ CRUD operations, and I'll talk about the Firebase rules. Okay, so welcome to the video, and this video is for absolute beginners. ബിഗിനേഴ്സ് സീരീസിലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫയർബേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഫയർബേസ് കണക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഫയർബേസിലെ CRUD ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ CRUD ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് എനിത്തിങ് കോംപ്ലക്സ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് എ ടു ഡു ആപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു some coding. Okay. Before starting the video, I'll give you an introduction about what is Firebase. So you all know Firebase is a platform for app development. Like you can go into Firebase. Okay, now you can see Firebase is an app development platform that helps you to build and grow apps and games users love. Okay, so simply Firebase offers a lot of services for your need. Like നമുക്ക് app develop ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫയർബേസിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. യു ക്യാൻ ഈവൻ ഹോസ്റ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ഫയർബേസ് ഹോസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അനലിറ്റിക്സ് സർവീസ് ഉണ്ട്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസുകൾ ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് യു നോ, ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ സർവീസും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മതി, ഒരു ജിമെയിൽ ID വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസ് കൺസോളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമെയിൽ IDയിൽ ലോഗിൻ ആണ് ഇവിടെ. ദെൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ടു കൺസോൾ കാണും, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദ കൺസോൾ. And this is your Firebase console. I have already a lot of projects here. ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി നെയിം ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ. ലൈക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ മാത്രമാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് കണ്ടിന്യൂ. Then if you want, you can go with this Crashlytics or Analytics. Then ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് then ഓഫ് ചെയ്തു, then click the create project button. Okay, it will say take a bit of time depending on your internet speed. Okay, so it's creating. Once it gets completed, you will get a continue button there. Then you will be redirected to your actual console. That means the project dashboard. Then you can click on the continue button. Now you are redirected to the project dashboard, and this is the dashboard. And here you can see different options. You can add an iOS app, Android app, and you can have web app. Then Unity is there, then Flutter is there. ആൻഡ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫയർബേസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സർവീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് നൗ യു ആർ ഇൻ സ്പാർക്ക് പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. സ്പാർക്ക് ഈസ് ഫ്രീ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോട്ട മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡ് കോട്ടാസ് ആണുള്ളത്. ഫയർ സ്റ്റോറിനുള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. OTP ബേസ്ഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ബേസ്ഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോട്ടാസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സ്പാർക്കിനകത്ത് ആ കോട്ട തീരുന്നവരെ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് അതൊരു ഒരു പസഫിക് ടൈമിലാണ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റീസെറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ അപ്ഗ്രേഡ് ബട്ടൺ. നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലേസ് ഉള്ള പ്ലാനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ബ്ലേസ് പ്ലാനിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി. സ്പാർക്ക് പ്ലാനിൻ്റെ കോട്ട വരെ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലേസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് യൂസേജിനനുസരിച്ചുള്ള ചാർജ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ സ്പാർക്ക് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വിൽ ലെറ്റർ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസുകൾ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫയർബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഫയർബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം,
take the terminal and you have to click here and type Firebase login. Okay, and ഞാൻ already logged ആയിരിക്കും and take the command prompt. I have some issue with the parser. Okay, Firebase login. Okay, now നമ്മളുടെ കറൻ്റ്ലി ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയർബേസ് ലോഗിൻ റീ ഓത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കുക, റീ ഓത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ പെർമിഷൻസ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫയർബേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ലോഗിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹാവ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് മീ ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദിസ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണോ ഫയർബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്ലട്ടർ ഫയർ കോൺഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. NPM വഴി ഫയർബേസ് ടൂൾസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൺ ഹൗ ടു കണക്ട് ഫയർബേസ് യൂസിങ് CLI. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ വീഡിയോ, ഹാവ് വൺ അവർ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി worth watching. Okay, if you are a absolute beginner, so click the write the command flutter fire configure, then press enter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറൻ്റ്ലി ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് അഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർബേസ് കൺസോളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഇവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഇതിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ യൂസ് അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു കണക്ട് ടു ദിസ് to-do app. Then press enter. Now they'll ask you which all apps you want to register. Android app, iOS app, web, okay, and Mac OS. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിത് അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ച് ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് വാണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ദ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ പോകും. എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണക്ട് എവറിത്തിങ്. ദെൻ ക്ലിക്ക് പ്രസ് എൻ്റർ. Okay, now they are registering your app. Okay, and ഇത് ഒരു ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും, ഒരു 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കണക്റ്റ് ആവട്ടെ. നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സം ഫയൽസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫയർബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫിഗറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ JSON ഗൂഗിൾ സർവീസസ് .json ആഡ് ചെയ്യും. iOSൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ സർവീസസ് .json ആഡ് ചെയ്യും. അത്തരം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഈ CLI വഴി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാനുവലി ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കണക്ട് ടു ഫയർബേസ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഫയർബേസ് ടൂൾസ് ഫയർബേസ് CLI ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മാനുവലി വരുന്ന എറേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ. വെബ് കണക്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ്രോയിഡ് കണക്ട് ചെയ്തു, iOS കണക്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദേ പ്രൊവൈഡഡ് ദ IDs. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ LIBയുടെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ് LIB ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം, യു ഹാവ് സം ഫയൽസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് check that files. ഇവിടെ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഫോർ ദിസ് ഗൂഗിൾ സർവീസസ് .json. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കം ഹിയർ. ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ. ദെൻ ടേക്ക് ഫയൽ, ഓപ്പൺ. Then I need to go to my studio projects folder. Go to studio projects. Okay, and take the to-do app. Okay, this is the project. You click OK, open a new window. Now you have Google services.json is there. Then come down inside your LIB, they have added a folder. No, it's a file, Firebase options. Okay, now നമുക്കറിയാം ഫയർബേസിൽ ഫയർബേസ് സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വി നീഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ സം പാക്കേജസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഫയർബേസ് സർവീസ് വേണമെങ്കിലുള്ള പാക്കേജാണ് Firebase_core എന്നുള്ള പാക്കേജ്. യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് flutter pub add Firebase_core.
And നിങ്ങൾക്ക് Firebase authentication വേണമെങ്കിൽ Firebase underscore auth എന്നുള്ള പാക്കേജ് വേണം. And we need to use Firebase storage. Firebase സ്റ്റോറേജ് വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് നോ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. And you need cloud firestore, cloud underscore firestore. These are the packages we are currently going to utilize. Okay, and click enter. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നോരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. And never forget to leave the space after every package. Then press enter. Okay, now they'll fetch that package and add it to your pubspec.yaml. You can manually do this. Come here, pubspec-ൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ അണ്ടറിൽ let me clear all these things for more readability. Okay, I don't need all these comments. Okay, then add the dependencies. ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫയർബേസ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇസ് എൻ അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫയർബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഫയർബേസ് ബാക്കെൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കണക്ഷൻ സക്സസ് ഓർ എറർ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ. മേക്ക് യുവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ an async function. Then after that come here, write this Flutter widgets binding. I'm not getting my IntelliSense. Let me reformat this thing. Type this widgets flutter binding dot ensure initialized. Okay, now you have to import this configuration to this main function. That configuration is here in Firebase options. This class contains your platform dependent Firebase configurations. So you have to write something in your main function. And if you don't know exactly what to write, you can come here and Flutter to Firebase. Okay, then go to the official documentation. There you will get everything you need. Okay, now my search engine is changed to okay, Firebase. Okay, then in this documentation you'll get what are the different steps to connect your Firebase. Then നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി, you need to add this thing. Okay, then initialize your app, await Firebase dot initialize app, then options, default Firebase options dot current platform. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിലാണോ iOS-ലാണോ വെബിലാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അതത് കോൺഫിഗറേഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എറേഴ്സ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ click on the Firebase, and this Firebase class is coming from the core package, Firebase core import ചെയ്തു. Now that image is vanished. Then this default Firebase options എന്നുള്ള ക്ലാസ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഫയലിലാണ്. സോ ആ ഫയലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ഞാനിത് റൺ ചെയ്യാണ്. ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എറർ. ബട്ട് ഞാനിത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ എറർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ആ എറർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് മൈ എമുലേറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ എമുലേറ്റർ. ദെൻ വൺസ് എമുലേറ്റർ ലോഡായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എമുലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ റൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, let's wait for it to be launched on your emulator, or most probably you are going to get an error here. ഓക്കെ, നമ്മൾ എറർ ഇവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എററാണ് വന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എറർ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ എറർ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എറർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൾട്ടി ടെക് സപ്പോർട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് നാറ്റീവ് എന്ന് വന്നവർക്കറിയാം, ആപ്പിൻ്റെ ബിൽഡ് പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് ഇവിടെ റണ്ണിങ് ഗ്രാഡിൽ ടാസ്ക് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഗ്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ബിൽഡ് ടൂളാണ്. നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ബിൽഡ് ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്,
Gradle എന്നുള്ളത്. There are different build tools like Gradle is there, Maven is there, different build tools ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ Gradle ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എറർ ഈ ഗ്രാഡിൽ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡിനെ ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്സ് ഫയലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡെക്സ് ഫയലാണ് APK മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് APK ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്യോർലി ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ബിൽഡ് പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത്. iOS-ലും ഇത്തരം എറേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമുലേറ്ററിൽ iOS എമുലേറ്ററിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എറർ. അവിടെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എറർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എറർ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് സം കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടി ഡെക്സ് സപ്പോർട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണം. സിംപ്ലി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്പിനകത്ത് number of methods in the size, if it exceeds 64K, you should ensure that multi-dex is enabled. Okay, and where do you enable that? Go to your Android folder, then take the app folder. You will get a build.gradle. This is called app level build.gradle. And ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു build.gradle ഉണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള റൂട്ട് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്ട് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യു ഹാവ് എ build.gradle. ആപ്പ് ലെവൽ build.gradle പോയിട്ട് ആൻഡ് കം ഡൗൺ, ഇതിൽ ഡീഫോൾട്ട് കോൺഫിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ബ്ലോക്ക് കാണും. ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ദിസ് തിങ് മൾട്ടി, എം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്, മൾട്ടി D capital ഡെക്സ് enabled. Okay, and make it true. Then Firebase functionality കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the minimum SDK version എന്ന് പറയുന്നത് 19 and above ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ I'm going to have this 21. Okay, I think SDK version latest Android SDK എന്ന് പറയുന്നത് 34 ആണ്. ആൻഡ് 21 above എന്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, ഫയർബേസ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് താഴെയുള്ള SDK ആൻഡ് മേ ബി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കിറ്റ്കാറ്റ്, ജെല്ലി ബീൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ് നെയിംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ്റെ കൂടെയും അതിനൊരു കോഡ് നെയിം കാണും, API ലെവൽ കാണും, ദാറ്റ് മീൻസ് SDK വേർഷൻ കാണും. അങ്ങനെ വരുന്ന SDK വേർഷൻ 21 and above എന്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസ് സപ്പോർട്ട്, 19 and above നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് minimum SDK എന്ന് പറയുന്നത് 21 or above. Then the target SDK version, you can make it 34. Target SDK version ഞാൻ 34 ആക്കി, because we need to install this app on the latest phone. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദെൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് build.gradle ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ കമ്പൈൽഡ് SDK വേർഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് 34. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെയിം സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ പാക്കേജ് നെയിം. ഐ ഹാവൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ com.example എന്നാണ് കൊടുത്തത്, അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ build.gradle-നകത്തും ഇത്തരം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്തുള്ളത്, മെയ്വൻ സെൻറ്ററിലും ഗൂഗിളും നമ്മളുടെ ഗ്രാഡിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗ്രാഡിൽ പ്ലഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലാണ്. അത് കിടക്കുന്നത് മെയിൻ ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ manifest.xml. This is the heart and soul of a Android app. Every time and when your app runs, the Android engine is going to check this thing. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഇനീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നാറ്റീവിൽ ഒരു സ്ക്രീനിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു സ്കഫോൾഡ് ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയും, അവിടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐക്കണിൻ്റെ കാര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ ലേബൽ, യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ലേബൽ. ഇത് സിംപ്ലി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ജിമെയിലിൻ്റെ താഴെ ഒരു എഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ എഴുത്താണ് എന്ത് ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ടു ഡു ആപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐക്കണാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതെവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇത് കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു URI ആണ്. ആക്ച്വലി URI എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. URI അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ടു മിപ്പ് മാപ്പ്. ഈ IC ലോഞ്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഇമേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to mip map. Mip map is actually residing inside your resource folder. ഈ റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, you have an IC launcher.png and no need to write .png here, and this that mapping is will automatically handle ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഏത് ആപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഐക്കൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ്
You can see ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഏത് ആപ്പ് എടുത്താലും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റെഫ് എന്നുള്ള ആ ഫ്ലട്ടറിന്റെ ഐക്കൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഐക്കൺസ്. ഈ ഐക്കൺ മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ DPI വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ സിമ്പിളി ഇങ്ങനെ പറയാം, അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ സ്ക്രീനിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പല ഫോണും പല രീതിയിലാണ്. അമോലെഡ് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നോർമൽ LCD സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, TFT സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പല സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഇമേജ് തുറന്നു. ഈ ഇമേജ് തുറന്നാൽ ഇത് ബ്ലേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ XXX HDPI തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മോർ ക്ലിയർ ഇമേജ്, പിക്സലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത്തരം സ്ക്രീൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. റെസൊല്യൂഷൻ കുറയുമ്പോൾ അത്ര ഇമേജ് ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓൾ ദീസ് ഫയൽസ്. നിങ്ങൾ അത് മൊത്തം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഐക്കൺസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ലോഞ്ചർ ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമ്മളെ ആപ്പ് വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആപ്പ് ആ കൗണ്ടർ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ എറേഴ്സ് ഹിയർ. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ആപ്പ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ദിസ് ആപ്പ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഗോ ടു യുവർ ഫയർബേസ് കൺസോൾ. നമ്മളുടെ ഫയർബേസ് ടു ഡു ആപ്പിന്റെ കൺസോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ദിസ് പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ 3 ആപ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഒന്ന് ടു ഡു ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ്, വേറൊന്ന് ടു ഡു ആപ്പ് iOS ആൻഡ് വെബ് പാർട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് എ ടു ഡു ആപ്പ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓതന്റിക്കേഷനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടു ഡു ആപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഫയർബേസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓതന്റിക്കേഷനിൽ വരിക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർബേസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊവൈഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ആണ്. Okay, click on this email password and enable this. After this, save this. Okay, that's it. Now നമ്മളുടെ authentication enable ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫയർബേസിലെ ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോർ വേണം. സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോർ എന്ത് ചെയ്തു? എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ബിൽഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മളുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു NoSQL ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഫയർബേസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫയർബേസ് ഓർത്തിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് എ NoSQL ഡാറ്റാബേസ്. എസ്പെഷ്യലി ഫയർ സ്റ്റോർ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ എന്താണ്? NoSQL ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ RDBMS അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ല. ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിലല്ല. മെയിൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പം BCA അല്ലെങ്കിൽ BSc MSc MCA BTech ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ, റിലേഷണൽ മോഡൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് മോഡൽ. അവിടെ പഠിച്ച ഡോക്യുമെന്റ് മോഡലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്നത് പഠിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇതൊക്കെ, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. NoSQL ഡാറ്റാബേസ് ആണ്, ഡോക്യുമെന്റ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഫയർബേസിലെ ഫയർ സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത്. നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയർ സ്റ്റോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ NoSQL ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് എവിടെയായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൗ ദ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ. നമ്മളുടെ നിയറസ്റ്റ് സെർവറിലേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാറ്റാം ഇത്. ആൻഡ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന വാണിംഗ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വൺസ് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പിന്നെ പറയരുത് എന്ത് എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നൊന്നും പറയരുത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സെലക്ടഡ് ദ പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ, ദെൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. Okay, now you have two modes. One is production mode and another one is test mode. Production mode എന്ന് പറയുന്നത് client can read write access will only be granted as specified by user security rules. You can write the security rules. Then production mode നകത്ത് എന്തായിരിക്കും? Your data is opened by default ആയിരിക്കും. ഇതിൽ
ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി റൂളൊന്നും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് റൂൾസ് വെരി ഷോർട്ട്ലി. വാട്ട് ആർ ദിസ് റൂൾസ് എന്നുള്ളത്. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ്. ദെൻ ക്ലിക്ക് എനേബിൾ. ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, യു എസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡാറ്റാ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർവറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയർബേസ് Firestore instance, NoSQL database instance ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് യുവർ സെക്യൂരിറ്റി റൂൾസ്. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതും. അതായത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്കുള്ള അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ റൂൾസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസിൽ കോളംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ റൂൾസിനെയാണ് എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച പല കൺസെപ്റ്റുകളും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീ കൺസെപ്റ്റുകൾ, നോർമലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ. നോർമലൈസേഷൻ റിഡൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം, സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം, തേർഡ് നോർമൽ ഫോം, BCNF അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് നോർമൽ ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും, ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇവിടെ പക്ഷേ ദർ ആർ സം അതർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. അപ്പം ഈ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും NoSQL ആണോ നല്ലത്, അതല്ല RDBMS ആണോ നല്ലത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഇത് ഒന്നിനെ ഒന്ന് പാരലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സംടൈംസ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും, RDBMS ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദറ്റ് RDBMS. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ക്ലൗഡ് Firestore അല്ലെങ്കിൽ NoSQL ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ്. ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ RDBMSനകത്ത് ടേബിൾസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളക്ഷനിലാണ്. സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഹിയർ. ഇവിടെ ഞാനൊരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കളക്ഷൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഇൻസൈഡ് ദ കളക്ഷൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ID ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, അവിടുത്തെ പ്രൈമറി കീക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ UID എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കളക്ഷനകത്ത്, കളക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഒരു കളക്ഷനകത്ത് ആവാം, എനി നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആവാം. പക്ഷേ എവറി ഡോക്യുമെന്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ യുണീക്ക് ID. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് എ ഓട്ടോ ID. ദെൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് കീ വാല്യൂ പേരുകളായിട്ടായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ the name, then the type of that field at is string, and you will get a drop down here. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മൈ നെയിം. ഓക്കെ, മൈ നെയിം ഇസ് ജോബിൻ. ഓക്കെ, മേ ബി ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ പേര്. Okay, then add field. Then I can have my age here. Age I need it as an integer, so I am going to pick number. Integer ആവാം, floating point numbers ആവാം, decimal numbers, അതായത് float numbers, double numbers ആവാം. See, I'm going to have my age here. See, I'm going to have my age. Okay, then add field. Then one more field, course എന്ന് വേണ്ട field add ചെയ്തു. And that should be okay. Then save it. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ കളക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ആ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, കീ വാല്യൂ പേരുകളായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡാറ്റ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മാപ്പ്. ഒരു മാപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഫയർബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി ഫെച്ചിങ് കീ വാല്യൂ പേഴ്സ്. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മാപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ഹാവ് അനദർ ഡോക്യുമെന്റ്. You can't have the same ID, and avade endundi name ennulla field undu. Then I'm going to have a name Ajit. Then the age is, give an age, and age nammal koduthadu int aanu koduthadu, a number aanu koduthadu. And the course again, that should be some other course. Okay, what is the error here? Course, age and ivide number pass cheyam. Save it. Now you have second document. അതിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, കീ വാല്യൂ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, സം പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ, ഓക്കെ, ഹൗ വിൽ യു അച്ചീവ് ദിസ് നോർമലൈസേഷൻ, അതായത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ? സി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിഡൻഡൻസി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ദിസ് കീസ് ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ്.
അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യരുത്. അതായത് അവിടെയുള്ള എക്സാക്ട്ലി RDBMസിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിങ്ക് ചെയ്യരുത്. ദിസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ യുണീക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് എ സബ് കളക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് തിങ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സബ് കളക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് എ കളക്ഷൻ. ദെൻ ആ കളക്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അനദർ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ RDBMസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ടേബിളിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇന്നർ ജോയിൻ, ഔട്ടർ ജോയിൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, RDBMസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ക്വറീസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഡാറ്റ ഫെച്ചിങ്ങും ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്, വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആസ് എ ബിഗിനർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് വേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് യൂസർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് തറലി, എസ്പെഷ്യലി ദിസ് NoSQL. അതായത് ഫയർബേസ് എന്നല്ല, NoSQL വേറെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് MongoDB ഒക്കെ ഉണ്ട്, NoSQL ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റൂൾസ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൂൾസ് എഴുതാം. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളിലേക്കും ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർ ഇട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത യൂസേഴ്സിനൊന്നും എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, നോബഡി കാൻ റൈറ്റ് ഓർ റീഡ് റൈറ്റ് ഇഫ് ഫാൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ദിസ്, മേക്ക് ദിസ് ട്രൂ എന്ന് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ദെൻ പബ്ലിഷ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ആ ചേഞ്ച് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ആയി. നൗ ഇതല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഫയർബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. റൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റൂൾസ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ചില കളക്ഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി. OAuth ഉള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓതന്റിക് UID ഉള്ളവർക്ക്, UID മീൻസ് യുണീക്ക് ID, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളക്ഷനിൽ ഡാറ്റ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ആവണം. അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഏതൊക്കെ കളക്ഷനിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സിംപ്ലി ഐ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്, ഓൾവേസ് എന്താക്കി, റീഡ് റൈറ്റ് എന്താക്കി, ട്രൂ ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തു, ഫയർസ്റ്റോർ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫയർസ്റ്റോർ എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർബേസിന്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാധനം, ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട്, ഇതിലും റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റിൽ ആർക്ക് കൊണ്ടിടാം, ആർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡൺ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റ് മീൻസ് എ സ്പേസ്, ഒരു ഫോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ബക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ഇമേജസ്, PDF, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനും കോട്ടയുണ്ട്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫയൽസും സാധനമൊന്നും ഇതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പ്ലേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസേജിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ റൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ സ്റ്റോറേജ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി കാണിച്ചു തരാണ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രൂ. ഓക്കെ, ദെൻ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ റൂൾസ് ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് എഴുതാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ട്രൂ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഫയർബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഗോ ബാക്ക് ടു എ പ്രോജക്റ്റ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓതന്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു യൂസറെ എന്ത് ചെയ്യണം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ഓൾ ദീസ് ക്ലാസസ്. Let me remove this and let's create a login view. Okay,
and we haven't created this class. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാനൊക്കെ collapse ചെയ്തു. And come here, let's create a new directory called screens, and this is a basic tutorial. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ആർക്കിടെക്ചറിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കി, ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫോൾഡർ കോൾ മോഡൽസ്. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോഡൽസ്, then come here, a new folder again, that is called services. Okay, then these are the folders, and if you want നമുക്ക് on the go നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, additional folders create ചെയ്യാം. I want a widgets folder here for all utilities folders. Then inside the screens I'm going to have a new dart file that is called login underscore page. Okay, and import material, and this is a stateful widget. ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ stateful ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ ലോഗിൻ വ്യൂ. This is a class name. ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് നെയിം ലോഗിൻ വ്യൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഹിയർ, ലോഗിൻ വ്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീബൂട്ട് ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡറാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ദിസ് കമൻറ്റ്. ദെൻ കം ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ എ scaffold. Okay, then save it, and I don't want that debug banner, debug show checked mode banner, that is false. Okay, then let's write the scaffold background color, that should be color. Okay, let's take a color, let's take one color means let's copy some colors. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കളർ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു, ഒരു കളർ കോഡാണ് കോപ്പി ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മളെ കളർ. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലോഗിൻ പേജ് ഹിയർ. സോ കം ഹിയർ, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഐ വാണ്ട് എ കണ്ടെയ്നർ. Then give the height as infinite height, the width is infinite. Okay, then the child should be a column. And if you are not comfortable with the UI, and please watch my basic UI videos. Okay, column, list view, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, എന്നാലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മാക്സിമം. ഓക്കെ, കോളം ഒരു മൾട്ടി ചൈൽഡ് വിഡ്ജറ്റാണ്, അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ചില്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സി, എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി ഐ നീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ. ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി login to your just log into your account. Okay, then save this. Now you have that login to your account inside your here, inside your scaffold. And let me style this thing. Let me write a style here. I'm going to have a text theme that should be coming from text theme. Okay, and I need different text, display medium, the text style in the പറയുന്നത്, the color should be white, and the font size should be 18. Okay, then come here, I need to apply that style here. So let's access that here. Final theme data equal to theme dot of context. Okay, and here style എന്ന് പറയുന്നത് theme data dot text theme dot display medium. Save it. Now you have here login to your account, and I need it to center. Column നമുക്കറിയാം, main axis, vertical axis നിങ്ങൾക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം. Main axis alignment center, and the cross axis alignment is also center. Now at the middle of your page you have login to your account, and after this I need a text form field. So I'm going to have text form field. Okay, text field ഉണ്ട്, text form field ഉണ്ട്. text form field എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വാലിഡേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, let's write the decoration, that should be input decoration. Okay, in hint text enter, or simply email, enter email.
Save this. Now you have a box and it won't look like a text box. നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഒക്കെ ഉള്ള ബോക്സ് വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ ഹിൻഡ് ടെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹിൻഡ് സ്റ്റൈൽ എഴുതാൻ പറ്റും. That is also coming from theme data dot text theme dot display medium. Okay, that's a bigger one. If you want to reduce the size, you can come here and write display small here. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്പ്ലേ സ്മോൾ ആക്കി, സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പുട്ട് എ കോമ ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 18 വേണ്ട, ഐ നീഡ് എ 14 സൈസ് ആൻഡ് ദ കളർ ഷുഡ് ബി വൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫുള്ളി വൈറ്റ് ബട്ട് ഒരു ചെറിയ വൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്പ്ലേ സ്മോൾ. സേവ് ദിസ്. നോ യു ഹാവ് എൻ്റർ ഇമെയിൽ. ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, padding കൊടുക്കാം. edge insect dot all. I'm going to give a 20 padding. Now you have a smaller box, and if you want a space between these two things, add a sized box here, height of 20. Okay, save this. Now you have a space here, and ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. Now it is enabled സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പം enabled സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കണം ബോർഡർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. I need outline input border. Okay, and you have the border side that is coming from border side. The color should be white. Okay, then you have border radius, I think white. Then ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, outline input border radius ഉണ്ടായിരിക്കും. That should be circular of, I need a 10 radius. Now it's not coming from radius dot circular. ഇത് border radius എന്നാണ് വരുന്നത്. border radius dot circular. Now you have a box here. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പാസ്വേഡ് ഫീൽഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഫെമിലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി ഞാൻ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എനേബിൾഡ് ബോർഡറാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ അതെന്തായി മാറും, നമുക്കൊരു കീബോർഡ് അപ്പിയർ ചെയ്തു, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അതെന്തായി മാറി, അത് ആ അണ്ടർലൈൻ ബോർഡറിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദിസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോക്കസ്ഡ് ബോർഡർ. ഓക്കെ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ യു ഹാവ് ദ കേഴ്സർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് തിങ്. ബട്ട് അതെന്താണ്, ഫോക്കസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, കീബോർഡ് ഇവിടുന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദറ്റ് കേഴ്സർ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കളേഴ്സ് ഡോട്ട്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കളർ കോൾ ടീൽ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. നോ യു ഹാവ് എ ടീൽ കളർ. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീൽ കളറിൽ വരും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സൂം ദിസ് എ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, നോ യു ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, കൺട്രോളേഴ്സ് വേണം. ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് ദ കൺട്രോളേഴ്സ് ഹിയർ. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പേജ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ underscore. See, I'm going to give this as email controller, and always try to append meaningful variable names or instance names. This is for a controller. Email story alla controller aanu, adonde email controller nu koduthu. That is a private thing. That's why I started it with an underscore. Then that will be email text editing controller. Okay, now I need one more container, and if you want to copy this thing, just press Ctrl D, and if you are in VS Code, Control Shift Alt down arrow. It's not Control, Shift Alt down arrow. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ കോപ്പി കിട്ടും. Then this should be password. Okay, then actually we need a key. So final underscore login key equal to key global key എന്നാണ് വരുന്നത്, and it is going to have the form state. Okay, then ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, pass that key here, wrap it with a form. I'm going to wrap this with a form, a widget called form. Then it's form. Okay, then pass the key here, key underscore login key, and നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ കൺട്രോളർ പാസ് ചെയ്യുക. കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ കൺട്രോളറാണ്. ആൻഡ് ഐ നീഡ് എ വാലിഡേറ്റർ. ഓക്കെ, വാലിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വാലിഡേറ്റർ എഴുതാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, വാല്യൂ ഡോട്ട് ഈസ് എംപ്റ്റി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. വാല്യൂ ഇസ് നള്ളബിൾ.
So write like this. Empty ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You need to return enter an email ID എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് ഇമെയിൽ തന്നെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇമെയിൽ അല്ല, ബാഡ്ലി ഫോർമാറ്റഡ് നമുക്ക് ഫയർബേസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വരാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിവിടെ ഇത് ഇമെയിൽ ആണോ എന്ന് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഐ നീഡ് വൺ മോർ തിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദിസ് തിങ്. ഒന്നുകൂടി എഴുതാം, പക്ഷേ ഞാൻ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു ആൻഡ് മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ്. കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് കൺട്രോളർ ആണ്. ആൻഡ് വാല്യൂ എം ടി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റർ എ വാലിഡ് പാസ്വേഡ്, എൻ്റർ എ പാസ്വേഡ്, എൻ്റർ ഓർ പാസ്വേഡ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് എഴുതാം. പാസ്വേഡ് ഈസ് mandatory. Okay, then enter, this should be enter password. Okay, then save this. You have two boxes here and I need a sized box in between them, so click add a sized box here. Save this. Now you have a smaller gap and ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബട്ടൺ വേണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കണ്ടെയ്നർ ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എലവേറ്റർ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 48 width should be 250 width. The decoration എന്ന് പറയുന്നത് box decoration and I need a colors dot, give a color, background color teal, then save this. Now you have a box there. Then I need a border radius of circular 10. Okay, now you have a box. Then I need also a gap here. Come here, paste it here. Now you have a gap. ഇവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി എ സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഐ നീഡ് ലോഗിൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി theme data dot text theme dot display medium. Now you have a login here, login button. That's it. നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഫോം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത് പാസ്വേഡ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ. പാസ്വേഡ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ മാസ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സ്ക്യൂർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രൂ. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത്. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്റ്റൈൽ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തീം ഡാറ്റ. തീം ഡാറ്റയിൽ നിന്നും തീം ഡാറ്റ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തീം ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സ്മോൾ. I think this should be display small and okay, type ചെയ്തത് വൈറ്റ് കളറിനായി മാറി. ഇതേ കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. സേവ് ദിസ്. നൗ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഐക്കണോ കൊടുക്കാം. ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത മുന്നുള്ള വീഡിയോയിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോഗിൻ ഫോം എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഇതിൻ്റെ താഴെ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയണം. സോ ഐ നീഡ് എ റോ ഹിയർ, റോ ചിൽഡ്രൻ. ഐ നീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് don't have an account. Then ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഐ നീഡ് എ സൈസ്ഡ് ബോക്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരണമല്ലോ. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 10 and give a text here again, text, and that should be create now. Okay, save this. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can have a style here, text theme data dot text theme dot display small. Now you don't have an account there. Then after this I need style text theme dot display large. I think that should be display medium. Okay, now you have create one. I need it to be in center, so this is a row. You can have main axis alignment center. Now it is in center. I need a gap here, so make a gap, save it. Okay, and if you want more gap you can give 50. No, it's a bit lower.
Okay, and you can build beautiful UIs. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫയർബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതിനാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം, നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ പേജ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. ക്ലിക്ക് ഹിയർ, ന്യൂ ഡോട്ട് ഫയൽ, register page. Okay, I'm going to copy the entire thing from here. Register page in the copy, paste it here. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ സം ചേഞ്ചസ്, ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് റീഫാക്ടർ, ക്ലാസ് നെയിം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റീഫാക്ടർ റീനെയിം, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റർ വ്യൂ എന്നാക്കി മാറ്റി. സോ എല്ലാം രജിസ്റ്റർ വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീനെയിം ദിസ് തിങ് ഓൾസോ. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോഗിൻ കീ അല്ല, ദിസ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റർ കീ ആണ്. സോ REG കീ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് create an account ആണ് വേണ്ടത്. So create an account. Okay, then enter email ID, that's it. Okay, email ID and password okay ആണ്. Then confirm password ഒക്കെ എഴുതാം, ഞാനത് എഴുതുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ confirm password ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതാം. I need one more field here. ഞാൻ ഈ text form field ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And after this sized box I need this thing. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 2 sized box വേണ്ട, പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. And Ctrl+Z, cut this out. ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, സൈസ്ഡ് ബോക്സ് എഴുതി. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വൺ മോർ ഫീൽഡ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നമ്മുടെ പേരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൺട്രോളറാക്കി ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഇവിടെ ദിസ് ഷുഡ് ബി നെയിം കൺട്രോളർ, ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ യുവർ നെയിം. ഓക്കെ, എൻ്റർ നെയിം. ഓക്കെ, സോ സേവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ലോഗിൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് എ റൗട്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ റൗട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൗട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ മെയിൻ ഡോട്ട് ആർട്ടിൽ വന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആപ്പിനകത്ത് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് റൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, റൗട്ട് ഒരു മാപ്പ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, യു ഹാവ് ഇനീഷ്യൽ റൗട്ട്. ഇനീഷ്യൽ റൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനീഷ്യൽ റൗട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടുന്ന് ആ കീ വാല്യൂ പേർ പിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ലോഗിൻ വ്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് /register. That should be like this, context register view. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെയിംഡ് റൗട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ലോഗിനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ക്ലിക്കബിൾ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റാപ്പ് വിത്ത് എ വിഡ്ജറ്റ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇൻക്വൽ. ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓൺ ടാപ്പ് എഴുതുക, ഓൺ ടാപ്പ്. ആൻഡ് എങ്ങോട്ട് പോകണം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തിരിച്ച് വരണം, പോയിട്ട് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് നെയിംഡ് എഴുതി. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൗട്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കും, രജിസ്റ്റർ. And after this put a semicolon. Save this. Now you have null check operator used on a null value. Just reboot this thing. ഇവിടെ ഇത് null ആയിരിക്കും. Create now. Now you have the register page. Create an account. ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്രിയേറ്റ് പേജിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം. ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൗട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റാപ്പ് വിത്ത് എ വിഡ്ജറ്റ്. അഗെയിൻ ഇൻക്വൽ, യൂസ് ദ ഇൻക്വൽ. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൺ ടാപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പുഷ് ചെയ്ത് വന്ന കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് പോപ്പ് കോണ്ടാക്ട്സ്. Okay, now save this, and if you go back, and ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക് ആരോ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക്. ഇവിടുന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് കാണും. ക്രിയേറ്റ്, ഗോ ബാക്ക്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പേജ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ബാക്ക് ആരോ ഹിയർ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രജിസ്റ്റർ പേജിൽ ഒരു ബാക്ക് ആരോ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആപ്പ് ബാർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആപ്പ് ബാർ. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് എൻ ബാക്ക് ആരോ ദർ. ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട്. നൗ യു ഹാവ് എ ബാക്ക് ആരോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആപ്പ് ബാർ ഒക്കെ വന്നു. ആപ്പ് ബാറിൻ്റെ കളറ് സെയിം കളറിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമ്മൾ തീം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്,
scaffold theme എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. You can write app bar theme, the background color എന്ന് പറയുന്നത് background color that should be exactly like this color. ഈ കളറിനെ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു. Okay, and save this. Now you have a transparent theme. പക്ഷെ അവിടെ icon കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് icon theme എഴുതണം. icon theme data color should be white. Okay, now you have your icon. ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? Go back. And this icon can be icon റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐക്കൺ ഒരു ആരോ ആയിരിക്കും, അത് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐക്കണൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു. നോ ക്ലിക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോഗിൻ പേജ്. ഇനി നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഒരു ഹോം പേജിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ടു ഡു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ടു ഡു ഹോം _ പേജ്. ഓക്കെ, and this is also a stateful widget to do home page. Okay, and this is also going to return a scaffold and body, a container. The child should be a column. Okay, children. And this is the basic scaffolding. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? height infinity, width should be infinity. Okay, then give a padding edge inset dot all 20. Okay, and I need a row, something like this. ഞാനിവിടെ ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ആപ്പിൽ എന്ത് വരണം? ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ. ഇവിടെ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വരണം? I need to show something like this. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് അവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരണം. ഹായ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹായ് ജോബിൻ എന്ന് വരണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഐ നീഡ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടു ഡു ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡൂസ് എവിടെ വരണം? ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണം, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വെരി സിമ്പിൾ യു ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടു ഡൂനും എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണണം? യു ഹാവ് എൻ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ, ദെൻ എ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവണം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഓക്കെ, എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ പേജിൽ ഐ നീഡ് എൻ ആപ്പ് ബാർ അല്ല, ഐ നീഡ് എ റോ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദ ചിൽഡ്രൻ. അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ ജസ്റ്റ് പാസിങ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ, ജോബിൻ. ഓർ one more thing, and this should be hi, and this should be jobin. Okay, and I want to see this thing. നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്താലല്ലേ ഈ പേജിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? and create a route here. ഇവിടെ ഞാൻ റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. /home. that should be context to do home page. Okay, and the initial route should be home. Okay, let's reboot this thing, and this should be inside quotes. Initial route down and reboot ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജ് എന്തായി വരും? പേജ് ലോഡായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പേജ് വന്നു. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തതിന് കാരണം എൻ്റെ കളറും സ്റ്റൈലൊന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ ആക്സസ് ദ തീം ഡാറ്റ. how it is possible to access this theme data here? Because ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് വിഡ്ജറ്റ് ആണ്. അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ട്രീയിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ തീം ഡാറ്റയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തീം ഡാറ്റ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. തീം ഡോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി തീം ഡാറ്റ dot text theme dot, and that should be display small. Now you have a text there. I think I have an error somewhere. Wait, let's take the analysis tool, then let's reboot this thing again. Where is the error? Okay, and that unwanted import is there.
ഹോം പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ h.html ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ഹായ് എന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ ആപ്പ് ബാർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ നീഡ് ആൻ ആപ്പ് ബാർ ഹിയർ, ആപ്പ് ബാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസൈഡ് ദ സേഫ് ഏരിയ. ഇവിടെ ആരോ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റീബൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ കോണ്ടാക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കളയാം. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം, ദിസ് ഷുഡ് ബി ഹായ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്മോൾ ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് തീം ഡോട്ട് display medium. Okay, so I have job in here. I need a space in between this thing, so size to box width 10. Okay, and after this thing I need this thing to be in an entity. Either entity ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു container എഴുതി, and the child should be again a row. You'll understand why I'm doing this thing, children. And inside this thing ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐ നീഡ് എ സർക്കിൾ ഓവർ ദ. ഓക്കെ, നൗ സേവ് ദിസ്. യു ഹാവ് ടു തിങ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദിസ് ടു ബി ആ സർക്കിൾ ഓവർ ദ അങ്ങേയറ്റത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പുറത്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചതും ഇതുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സ്മോളർ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദിസ് ടു ബി ഓൾസോ medium. Okay, then save this. Both are same. Okay, ഇനി ഇതിന്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരേണ്ടത്, ഐ നീഡ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. സോ ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, സ്കഫോൾഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ എല്ലാ ബട്ടണും എന്തുണ്ട്, ഓൺ പ്രസ്ഡ് ഉണ്ട്. സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടണും ഓൺ പ്രസ്ഡ് ഉണ്ട്. ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി an icon. Then icons dot add. The color should be white. Save this. Now you have a floating action button here, and I need the color of this floating action button. That should be a teal color. Save this. Now you have a floating action button. Okay, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു ഫോം വരണം. ആ ഫോമിനകത്താണ് നമ്മൾ ടു ഡു ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾ ദ ടു ഡൂസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവിടെ നമ്മളെ കണ്ടെയ്നറിൽ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദിസ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഈ മെയിൻ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് എ സൈസ്ഡ് ബോക്സ് വിത്ത് height of 15. Okay, then I need a text here. Then that text should be your to-dos in the, and the style should be theme data നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റ് തീമിനെ കോൾ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ മീഡിയം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈ ഇമ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും, യുവർ ടു ഡൂസ് വരും. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെൻറ്റർ, ബിക്കോസ് മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റ് എന്താണല്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് and the cross axis alignment should be start. Now everything should be in the left side. Okay, ഇതിൽ താഴെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം, I need this to be in a list view dot builder. Okay, if you are not comfortable with, or if you don't know what is list view builder, and I have a dedicated video for list view builder. I just explained everything about list view builder. That's an old video, കുറേ കാലം മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്, ചാനലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തവർക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് എ കോമ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ. ലിസ്റ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ ലൂപ്പ് പോലെയാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും ടൈം റൺ ചെയ്യും. ഓരോ തവണ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിൽഡർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ട്രീയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡറിനകത്ത്. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. Okay, then you have to specify how many items, how many times. Count എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതൊരു കോളത്തിൽ ഐ ഷോ യു ദാറ്റ് എറർ. ഇവിടെ എറർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടെക്സ്റ്റ് to do 1 എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. style should be theme data dot text theme dot display small. Okay, now you have
an error here. ഇവിടെ ഒന്നും വന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എറർ. This error is called render flux no hash size error ആണ്. That means ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ കോളം, ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കും. കോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുത്ത ഒരാളുടെ ഇയാൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചൈൽഡ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ വന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ if this list view builder needs full height, this column can't supply that much height because ഇതിനുണ്ട് there are other children also. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കാം. റാപ്പ് വിത്ത് എ വിഡ്ജറ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് യുവർ ലിസ്റ്റ് ടൈൽസ് ഹിയർ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി സ്പേസ് ആർക്ക് കൊടുക്കും, ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, or I think you can have string wrap true. Okay, then let's try to remove this thing, remove this widget and save it. Now still നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതിന് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ലിസ്റ്റ് ടൈലിൽ എന്തുണ്ട്, യു ഹാവ് എ ലീഡിങ് ഐക്കൺ. ലീഡിങ്, ഐ നീഡ് സംതിങ് കോൾഡ് circle over there. The child should be an icon. Then icons dot okay, I need a circle icon, outlined circle, and the color should be white. Okay, save this. Now you have a circle icon and the color is white. Circle outlined ആണ്, പക്ഷെ അത് ഫിൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, background color should be transparent. Okay, now you have a circle icon. Okay, then ഇത് ക്ലിക്കബിൾ ഒന്നും അല്ല, നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലിക്കബിൾ ഒക്കെ ആക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഐക്കൺസ് വരണം. ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു നീഡ് എ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓൾസോ ഹിയർ. സബ് ടൈറ്റിൽ that should be a text again. Let me copy this text. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സെയിം കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് this is to do one data, or ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, complete the assignment as early assignment before 10 a.m. tomorrow. Okay, then save this and you have that thing here. Let me zoom this. Okay, and you need a space. If you need a space between these two to-dos and this title, take a space, sized box here, then add that sized box here. Save this. Now you have a small amount of space. Okay, then ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ I need a trailing icon, so add that trailing here, trailing, and that is also I need a row here because I need to add two icons, children, and this should be, first one is icon. I'm going to have an icon button because അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐക്കൺ ബട്ടൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. icons dot edit and save this. You have an error because ലിസ്റ്റ് ടൈൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഫുൾ വിഡ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റാപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ കണ്ടെയ്നർ, ഗിവ് ഇറ്റ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ. വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു 150 വിഡ്ത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി 100 വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി 20. ഓക്കെ, 20 is not enough. I need a 50. Okay, and I need to add one more icon button. Save this and put a comma here. Save this. Now you have an error, and this enough. It is not enough width. There is not enough width. So give it 100. It's not 1000. 100. Okay, and now your list tile is ready. ഓക്കെ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാഡിംഗ് വരാനുള്ള കാരണം ഇത് ഐക്കൺ ബട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ നീഡ് ദിസ് ടു ബി എ ഡിലീറ്റ് ഐക്കൺ. ഡിലീറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കളർ ഷുഡ് ബി റെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കളർ ഷുഡ് ബി ദ ടീൽ. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് എ ഡിലീറ്റ് ഐക്കൺ.
ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ദിസ് വിത്ത് എ കാർഡ് wrap the widget called card. Save this. Now you have something like this, and the background color എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തീമിനകത്തുനിന്ന് you can have that scaffold theme ഡാറ്റയിൽ നിന്നും scaffold background കളറിനെ ആക്സസ് ചെയ്തു. Now you have that thing. ഇനി I need a with opacity 0.5, 0.2, okay, and 0.2. okay, I have a small shade here. Then ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, elevation, just elevation, sorry, this will be card elevation എന്ന് പറയുന്നത് 5.0. Now you have a small card like appearance. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. okay, and if you don't need that shade, and you can have a different shade, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വേറെ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, വിത്ത് ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. വിത്ത് ഒപ്പാസിറ്റി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ now you have something like this. okay, this is more beautiful than the other thing. okay, and this is what we need. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കും. ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബട്ടണിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോജിക് എഴുതി കാണിക്കും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫങ്ഷൻസ് ആക്കി എഴുതി കാണിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ എനി സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹിയർ. സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് പുതിയ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ന്യൂ ഡോട്ട് ഫയൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഡയലോഗ് എഴുതി ചെയ്യാം. വലിയ ചെറിയ ഒരു ഫോമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ പേജാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ ആഡ് ടാസ്ക് അണ്ടർസ്കോർ പേജ്. ഓക്കെ, then I'm going to import material package. Then stateful widget ആണ്, add task view. Okay, then this is going to return again a scaffold. Okay, let's have an app bar here, app bar. ഓക്കെ, സോ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെയിൻ ഡോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ റൗട്ട് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് പുട്ട് എ കോമ ഹിയർ. ദെൻ ഐ നീഡ് ആഡ് ടാസ്ക് വ്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ കം ടു do home page and find that floating action button. And this is the floating action button. And ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യൂവിലേക്ക് പോകണം. നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് നെയിംഡ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടാസ്ക്. Okay, and make sure that this name and this name is exactly same. Okay, and save this. Click here. Now you are inside your add task page, and you can go back from here. Okay, now come to add task page, and the body should be a container. Height is infinite height. Width should be infinity. The child should be a column. Okay, then the children. I need some text fields. So initially I'm going to have a text add task, and this is going to be access the theme data equal to theme dot of context. Okay, then we have to style this theme data. No, this would be theme data dot text theme dot display medium. Okay, I think we have an unwanted import.
Okay, so take this theme dot of context. Why we haven't final theme data equal to theme dot of context? Take this from here. It's actually here. Okay, then save this. Now you have add task. I need it to be in the left side, so give a padding edge insect dot all of 20. The column alignment, this should be start, and the cross axis alignment is also start, and save this. Okay, and under this I need the form, so have a sized box here. Height should be 20. Then let's add a divider here. Make things beautiful. Divider height should be 2, and put a comma also here. Okay, then the color should be that teal color. Okay, then save this. Now you have an underline here. Then let's add a small sized box here. Sized box height of 5. Okay, and put a comma also here. Then I don't need 2 commas. Okay, now you have a small underline. Okay, small gap between these things. And if you want more width, you can increase the width. Okay, then divider has got indent. That means front beginning of the space leave and end indent എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എവിടം വരെ പോയി നിൽക്കണം. സി ഞാൻ 50 എന്ന് കൊടുത്തു. Now you have a small line, and under that I need the fields, text form fields. Okay, and I think I have 2 commas here. Okay, then come here. All the sized box are const things, so you can add a const here for removing that yellow underlines. Okay, save this. Okay, now padding is const. Okay, then divider, you have const value. Okay, then come here, add that text form field. Okay, you can copy that text form field because we already created a text form field in the login page and registration page, and copy a text form field from here. Okay, then paste it here, and you have errors because these controllers we haven't defined it. So come here, define that controllers, text editing controller underscore the title of the task, title controller equal to text editing controller. Okay, then you need a description controller. Okay, description controller, then pass that controller here. This should be underscore title controller. Then this is actually title is mandatory, and I don't need that obscure property here, and enter task title and save this. Now you have a box here. I need a gap here, and there should be a 20 gap. Okay, save this. Okay, now after this I need the description controller, paste it here, then add a sized box also in between these things. Control C, Control V. I don't need 20, and let's check what is the sized box. 10. Okay, so I need a 10 value here. Now you have 2 boxes, and the second one it's for description, so call that controller description controller, and description is also mandatory, and enter task description, save this. Okay, now these are the 2 fields we have. Then I need a button, and copy this button, and you have a button here, so copy the sized box and the button. Then come here, you can make these things reusable components, and I have done a video on that, how to create reusable components. Now ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now you have the button, and if you want this to be in sender, make this, wrap this with a sender widget. Now the button is in sender. Okay, and I need more gap here. Okay, 20. Okay, so this is the
this is your add task page, and when you click here, you have to add the task to the Firebase. Okay, so these are the different fields we need, and we are going to utilize this also for the edit task. And now this is our add task, and if you are editing task, this title should be edit task. Okay, and this should be this is not up login, this is add task, and if you are editing, this should be update task. Okay, now let's play with the Firebase. Okay, first we are going to create an account. So take the registration page, and I told you I'm going to show you different ways, the most primitive way and a bit more advanced, and പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ് വെച്ച് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സർവീസും ക്ലാസ്സും വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ പേജിൽ വരിക. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ ബട്ടൺ, and this is just a container. This is not clickable, so I'm going to wrap this with a widget called just a detector or inkwell. Okay, and come here, write the on tap. Okay, and here I'm going to check whether all the fields are filled. So user key dot current state dot validate. If everything is okay, that means this is going to return a bool value. If every validation logic is true, you will get into this block. Here I'm going to save this and go to the registration page, and if you want to show the registration page, make the initial route as / then save this and reboot the app. Now you will get your initial page, and click the registration create button and click here. Now you can see you got the error. Now click here. I'm going to have the values jobin@gmail.com. Okay, the password is 1234567 and the name is Jobin. Okay, then click here. So എല്ലാതും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൾ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് റിമെമ്പർ എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രിങ്. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാതും എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആരെ കോൾ ചെയ്യുന്നു? ഫയർബേസ് ഓത്തിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഫയർബേസ് ഓത്ത് ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് user with email and password. You have to pass the email. Email is coming from email controller dot text, and you can trim it. Unwanted space trim ചെയ്യും. ഇനി ആദ്യവും അവസാനം കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത അൺവാണ്ടഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം. then this should be underscore password controller dot text dot trim. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താവും? നമുക്ക് ഫയർബേസിലെ ഓത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്രയും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക് ദിസ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഗോ ടു യുവർ authentication collection, then refresh this page. Let's check. Create I know. No, it's not created here. Why? So let's save this thing. Then click the login button again. Okay, then come here, refresh this page. Now you have an entry here. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓത്ത് കളക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മുടെ പ്രൊവൈഡർ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡാണ്. സോ അവിടെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എന്താണ്? വി ആർ ആക്ച്വലി സൈൻഡ് ഇൻ. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് ആ യൂസർക്ക് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു UID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദിസ് ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫയർബേസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ. ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യൂസർ ഡാറ്റ.
എന്ന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, സേവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതൊരു അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു അവെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് തിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കണം, ഈ മെത്തേഡ് അസിങ്ക് ആയിരിക്കണം. അസിങ്ക്. നൗ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഡാറ്റ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുള്ളി സൈൻ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, യൂസർ ഡാറ്റ തിരിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പോൾ യൂസർ ഡാറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഫോമിൽ പക്ഷേ വേറൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ഇയാളുടെ പേരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓതന്റിക്കേഷൻ കളക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോറിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോറിനെ കോൾ ചെയ്തു, ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡോട്ട് കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഗിവ് എ കളക്ഷൻ നെയിം ഇൻസൈഡ് കോഡ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കളക്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് യൂസേഴ്സ് ദെൻ ഡോക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു സെറ്റ് ദ കീ വാല്യൂസ്. കീ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാപ്പായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി, നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രജിസ്റ്റർ ആയ യൂസർക്ക് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഓതന്റിക്കേഷനിൽ ഒരു യു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ യു ഐ ഡി ആക്സസ് ചെയ്യണം. അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വിളിച്ചാൽ മതി, ഈ യൂസർ ഡാറ്റയിൽ തിരിച്ചു വന്ന യൂസർ ഡാറ്റയിൽ എന്തുണ്ട്, യൂസർ ഡാറ്റയിലെ യൂസറെ കോൾ ചെയ്യുക. ഡോട്ട് യു ഗോട്ട് ദ യു ഐ ഡി, യൂസർ ഡാറ്റ ഡോട്ട് യൂസർ ഡോട്ട് യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ യു ഐ ഡി. ഓക്കെ, ദെൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡോക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ യു ഐ ഡി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇയാളുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഐ ഡി. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മാപ്പ് കീ വാല്യൂ പാരാറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഐ നീഡ് ദാറ്റ് യു ഐ ഡി, ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദാറ്റ് യു ഐ ഡി. സോ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ് യൂസർ ഡാറ്റ ഡോട്ട് യൂസർ ഡോട്ട് യു ഐ ഡി. Then I need to store the email, and that should be successfully login ആയ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ആയ ഇമെയിൽ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസർ ഡോട്ട് ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, then the name field, name is actually the controller value, that should be name controller dot text. And normally നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ we have some values created at, that should be date time. ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് നൗ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നീഡ് എ സ്റ്റാറ്റസ്. സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ, ആക്റ്റീവ് യൂസർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സേവ് ചെയ്യില്ല. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, പാസ്വേഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, അത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആക്ച്വലി പാസ്വേഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ്. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ദെൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഐദർ ഇയാൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്, ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആണ്, നമുക്ക് ഇയാളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം, വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ നാവിഗേറ്റർ, കോൾ എ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് ആൻഡ് റിമൂവ് അൺടിൽ, ഓർ പുഷ് നെയിംഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് അൺടിൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലാഷ് ഹോം എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെമി കോൺ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് റീഫോർമാറ്റ് ദിസ് തിങ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് ഇസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് വേ. നമ്മൾ യു ഐക്കകത്ത് തന്നെ എന്ത് വന്നു, ലോജിക് എഴുതി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ദിസ് തിങ്, ഡിലീറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ഡിലീറ്റ്. ഓക്കെ, then come here, then click the login button. Actually this is register button, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ദെൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ആക്ച്വലി ഫയർബേസ് യൂസർ ഡാറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് യു ഐ ഡി ദെൻ സ്ലാഷ് ഹോം ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് തിങ്. മെയിൻ ഡോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ റൗട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലാഷ് ഹോം, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡു ഹോം പേജ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീബൂട്ട് ദിസ് തിങ് ആൻഡ് once again delete this account, then come here, create account. Actually we need
this to be ഈ ബട്ടന്റെ പുറത്തുള്ള ലേബൽ വേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ പേജിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോഗിൻ, ദിസ് ഈസ് create account. Save this. Okay, let's fill it again. Jobin at gmail.com. The password should be 12345678 and make sure 12345678. Then the name should be Jobin. Create. Now you successfully logged in. നമ്മൾ എവിടെ വന്നു? ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലോഗിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം? ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ ആ എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഗോ ടു ഫയർബേസ് ഫയർസ്റ്റോർ ഡാറ്റാബേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കാണാം? നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സ് കളക്ഷൻ കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ടെസ്റ്റ്. യൂസേഴ്സ് കളക്ഷനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ആക്ച്വലി ഇവിടെ 2 യൂസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, റൗട്ട് പോകാനാണ്. And you have a user with this UID, then another user with another UID, and this is 647 and this is 649. So ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്. delete account. Okay, you can delete that document. Okay, now you have successfully logged in. Okay, ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രിമിറ്റീവ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് ഔട്ട് ബട്ടൺ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഹോം പേജിൽ വരികയാണ്. ടു ഡു ഹോം പേജിൽ വന്നു. ടു ഡു ഹോം പേജിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയലോഗ് വരണം. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ ആ സർക്കിൾ അവതാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ചൈൽഡ് that should be an icon button. Okay, icon button എന്തുണ്ട്? on pressed ഉണ്ട്. on pressed എന്താണ്? anonymous function. the child should be no icon ആണ്. icon should be icon. this should be icons dot sign out. I think this is logout. Okay, now save this. Now you have a logout button. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗൗട്ട് ആവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം. അവിടെ നമ്മൾ ഫയർബേസ് ഓതിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഓത് ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡോട്ട് സൈൻ ഔട്ട്. കറണ്ട് യൂസർ എന്ത് ചെയ്യും? സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ് വി നീഡ് ടു മൂവ് ഇൻ ടു നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് ആൻഡ് റിമൂവ് അൺടിൽ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഗോ ടു your login. നമ്മളുടെ ഹോം റൗട്ടിലേക്ക് പോകണം. സേവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ സെമിക്കോളൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, സേവ് ദിസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഹിയർ. നൗ യു ജസ്റ്റ് സൈൻഡ് ഔട്ട്. നമ്മളുടെ ഇവിടുന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്സസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫൈനൽ യൂസർ ഈക്വൽ ടു Firebase auth dot instance dot current user. Okay, and print user dot UID. Okay, because ഇത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ലോഗിൻ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ലോഗിൻ ലോജിക് കൂടി എഴുതാം, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗിനിൽ വരിക. ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം. റാപ്പ് വിത്ത് എ വിഡ്ജറ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി inkwell. Okay, on tap, then call the Firebase auth dot instance dot. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് create ആണ്. Now we need to do sign in with email and password. That is coming from email controller dot text dot trim. പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് trim. ഓക്കെ, ലോഗിൻ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും? ലോഗിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ യൂസർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് തിങ് or user data equal to, and this is also an asynchronous operation, so await
and so that this is async. Okay, now you can check here. Successfully login ആയി കഴിഞ്ഞാൽ if user data not equal to null, then you can have you have to go to, no, I'm not going to Firebase. Firebase Firestore പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. നാവിഗേറ്റർ dot push and remove until, then the route should be slash home. Okay, slash home, then put a semicolon here. Okay, then let's try with that email id jobin@gmail.com, and the password is 12345678. Then click the login again. Now you are inside this home page, and ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗ് ഔട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം. And this render flux error is because I think you need to wrap this with login page. No, we will tackle that later. Okay, now I'm going to put the logout here. Logout. Now you can see the current user sign out event. Sign out ചെയ്തു, പക്ഷെ current user UID നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. Okay, why? Take the home page, then Firebase auth.instance.current user. Okay, then let's have that email here. Email, let's click again jobin@gmail.com 12345678. Click here. Okay, now click here. You got jobin@gmail.com. Actually I think sign out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then sign out ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. Okay, then okay, let's fix that. So I'm going to access the current user here. Okay, then let's sign out. User dot you can delete user. You can reload refresh token. I think the initial way is correct. Okay. The issue is like this is an asynchronous operation. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വലി വി ആർ പ്രിന്റിങ് ദിസ് തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഇത് കിട്ടുന്നത്. ലെറ്റ് മീ റീറൈറ്റ് ദിസ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ്, okay, this method, I'm going to remove this thing and put a bracket here, then curly brace, then put a semicolon, and let's try to print this thing. Okay, save this. Let me log in it again. jobin@gmail.com 12345678. We're expecting a null here, so click here, and I think I'm login chedu and click here. Now you got this thing also again. Okay, so what is the issue here? What is the issue? Logout Firebase auth.instance.signout. Okay, then after that
we need to print this thing. Let's try one more time. Actually, it is signing out, but we are getting the email printed at gmail.com. 1 2 3 4 5 6 7 8. Login. Then click the logout. Still getting the email. Okay, because I think this is because this is an asynchronous operation. If it is success, then you have to print the email. Okay, anyway, actually we are signing out. Then let me log in again, jobin@gmail.com. Then this should be 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ദ പ്രിമിറ്റീവ് വേ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫങ്ഷൻസ് ആക്കി എഴുതാം. ഒന്നുകൂടി കോഡ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ലോഗിൻ ലോജിക് എഴുതിയത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ ലോഗിൻ ലോജിക് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ വാലിഡേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് അണ്ടർസ്കോർ ലോഗിൻ കീ ഡോട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് വാലിഡേറ്റ്. കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നള്ളബിൾ വാലിഡേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can write it as a function. Okay, so I'm going to cut this out and call the function login. Okay, then define that function here, and this should be login. Okay, paste it here, and this is an asynchronous operation. ആൻഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് വേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നുകൂടി അതിനെ ക്ലീനർ ആക്കി. നമ്മൾ കോഡപ്പ് ഒന്നുകൂടി റീഡബിൾ ആയിരിക്കും. And you have to call this function. What is the function name? Put an underscore here because this is a private function, login. Okay, now you just call the login function. Now your UI is a bit more clean. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഇതല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can create a user model. Okay, so go to models. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Create a dot file that is user model. Okay, this should be a class user model. ഇവിടെ യൂസറുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇത് യൂസറിന് ഇമെയിൽ ഉണ്ട്, ദെൻ സ്ട്രിങ്, യൂസർക്ക് എന്തുണ്ട്? പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ യൂസർക്ക് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് യൂസർക്ക് നെയിം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ഡേറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ യൂസർ ഹാസ് an int status. These are the fields. Then create the constructor user model. Okay, and this dot email, this dot name, this dot comma, this dot password, pin, this dot status, this dot created it. Okay, this is the constructor. Then I'm going to write some factory methods here. You can write the methods like ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can call the factory user model dot from JSON. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫയർബേസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ആൻഡ് this is going to return a user model. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ഒരു മാപ്പ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂസർ മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ യൂസർ മോഡലാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. പുട്ട് സെമിക്കോളൻ ഹിയർ. യൂസർ മോഡലിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഡാറ്റ ഓഫ് ഇമെയിൽ. This is the email, and if you want you can save this as string. Okay, I'm not going to do that. Email, and I'm not getting back the password. So the password illa, I need an ID here. So create a field string
UID. Okay, pass that inside your constructor, this dot UID, and UID means UID എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഡാറ്റയിലെ UID ആയിരിക്കും. Okay, then name എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയിലെ name ആയിരിക്കും, and make sure that these fields are exactly same as your Firebase. Then I need the status, data of status, and created at data of created at. Okay, and ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ, അതായത് നമ്മൾ ഫയർബേസിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇടുമ്പോൾ we need to write a to map. Okay, so that should be we are going to have create a map string dynamic, then JSON to JSON. Okay, then this is going to return a map. Okay, the key is UID, that is UID. Name എന്ന് പറയുന്നത് that should be name. അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാപ്പാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then email എന്ന് പറയുന്നത് that should be email. Then the password is actually password, not pragma, it is password. Then status എന്ന് പറയുന്നത് that is status, then created at, that is created at. Okay, so this is the model, and we are going to utilize this model for adding something. നമ്മളുടെ ഒരു പുതിയ യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മോഡൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ന്യൂ ഡോട്ട് ഫയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓത്ത് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്ലാസ്, എ സർവീസ് ക്ലാസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ക്ലാസ് auth service. Okay, here we are going to have that references. നമ്മളുടെ ഫയർബേസ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വേണം, അയാളെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വേണം. ദീസ് ആർ ദ ടു തിങ്സ്, ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു സേവ് ദിസ് ഡാറ്റ ടു നമ്മളുടെ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയരുത്, നമുക്ക് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, let's define some Firebase references. So I'm going to have final Firebase auth, that is underscore auth equal to Firebase auth dot instance. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ Firebase auth dot instance എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അണ്ടർസ്കോർ auth എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫൈനൽ കളക്ഷൻ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി, നമ്മുടെ കളക്ഷൻ്റെ പേര് യൂസർ കളക്ഷൻ. Okay, that should be equal to Firebase firestore dot instance dot collection. The collection name is users. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ചെഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അണ്ടർസ്കോർ യൂസർ കളക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരാളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക് എഴുതണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫ്യൂച്ചർ, ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വോയിഡ് രജിസ്റ്റർ or create അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം, രജിസ്റ്റർ യൂസർ. ആൻഡ് ഈ യൂസർക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്, യൂസർ മോഡൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു യൂസറെ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫയർബേസ് ഫയർസ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ എഴുതിയ ലോജിക് ഉണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ലോജിക് ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽ നമ്മൾ, ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ഓൾ ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ പേജിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ലോജിക് ഉണ്ട്, ഇത് ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തു, ഒന്നുകൂടി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത്. ഇവിടെ കൺട്രോളർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാക്കി, യൂസർ ഡോട്ട്
Okay, we are not going to trim this user dot email, okay, dot to string, and പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ സർവീസിനെ അവിടെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ മോഡൽ ഇയാൾക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം, സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസർ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം, യൂസേഴ്സിൽ പോയിട്ട് യൂസർ ഡാറ്റ ഡോട്ട് യൂസർ ഐ ഡി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഫ്രോം ദ കൺട്രോളർ, ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രോം യൂസർ ഡോട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡോട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ യൂസർ. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ യൂസേഴ്സ് കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ ഒരു യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് എൻ എറർ സംവെയർ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദാറ്റ്, ചെക്ക് ദാറ്റ് എറർ. ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ക്ലോസ് എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് യൂസർ മോഡൽ അണ്ടർസ്കോർ യൂസർ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു യൂസർ മോഡൽ. Okay, then I need to call the user service no, we call it as auth service underscore auth service equal to auth service. Okay, then ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to call that user service and user model, and let me comment it out. ഞാനത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രിമിറ്റീവ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു കമൻറ്റ് ദിസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫോൾഡ് ദിസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അണ്ടർസ്കോർ യൂസർ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു യൂസർ മോഡൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്കോർ ഇമെയിൽ കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്കോർ പാസ്വേഡ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്കോർ നെയിം കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. Then you have the status that is actually passing from here. One created at എന്ന് പറയുന്നത് datetime dot now ആണ്. Okay, then if everything is okay, and UID. Okay, UID എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി UID എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, UID എപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ UID ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടു മാപ്പ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്കോർ യൂസേഴ്സ് ഓത്ത് സർവീസിനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഓത്ത് സർവീസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ യൂസറിനെ കോൾ ചെയ്തു. രജിസ്റ്റർ യൂസറെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു പാസ് ദാറ്റ് യൂസർ മോഡൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ എ യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ എറർ എന്തായിരിക്കും, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
return user data. Okay, this is going to return a user data. Why might be completed normally, and this should be nullable. Okay, user data return ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can store this in a final data or user data equal to await, and this is an async. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ user data not equal to null ആണെങ്കിൽ you can save this to, or you can navigate. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഇവിടെ this thing. Control X. Registration page navigate ചെയ്യണം. Comment this thing and put a semicolon here. ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? put a semicolon. Now reformat this thing, okay, and make sure that you haven't called that functions here. Okay, so let's reboot the app. Reboot ചെയ്തു, then create, close this, create a new account. Let's have a test at gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, and this should be test. Create. Now നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലോഗിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം യുവർ കോഡ് ഇസ് ബിറ്റ് മോർ ക്ലീൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലോജിക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ആക്ച്വൽ ലോജിക്കൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും? നമ്മളുടെ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദ ബെറ്റർ വേ, അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ വേയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോഡ് എഴുതുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ലോഗൗട്ട് ചെയ്തു, ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ലോഗിനുള്ള ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഷോ സംതിങ്, അതായത് സർക്കുലർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഐ ഷോ യു, ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ലോഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽ വന്നു, ഞാനത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ UI ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതൊരു സ്കഫോൾഡാണുള്ളത്. ആ സ്കഫോൾഡിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു കണ്ടെയ്നർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ചൈൽഡ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? യു ഹാവ് എ ഫോം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റാപ്പ് ദിസ് വിത്ത് എ കോളം ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ദിസ് കോളം വിത്ത് എ സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആൾ ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരായിരിക്കും? നമുക്കൊരു ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂട്ടിലൈസ് എ വിഡ്ജറ്റ് കോൾ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. വിസിബിലിറ്റി ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി എ സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി എ സർക്കുലർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് വിസിബിൾ ആവേണ്ടത്? ഇപ്പം ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാനത് സേവ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് പേജ് എടുത്തു. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? വിസിബിലിറ്റി എപ്പോൾ ആവണം? വിസിബിൾ ആവേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് കാണില്ല. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഫോൾസ് ആക്കി മാറണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ എഴുതുകയാണ്, ഈസ് ലോഡിങ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഞാനത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഗോ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പേജ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ എ വേരിയബിൾ ഹിയർ. ആൻഡ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്ത പോലെ, അതിൻ്റെ പേര് ഫൈനൽ ഈസ് ലോഡിങ് എന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എം ഗോയിങ് ടു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫൈനൽ, ഈസ് ലോഡിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ബൂൾ വാല്യൂ. Because this is a bool value, bool and underscore is loading equal to, right now it is false, and save this. And ഇവിടെ എഴുതിയത് മാറ്റമുണ്ട്, ഈസ് LOADING സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ട്, and save this. Now you don't have that value. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് I am going to write a void method here, void underscore register എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ രജിസ്റ്റർ മെത്തേഡിനാണ് കോൾ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡർ പോലത്തെ വരുമ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഈസ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താക്കി മാറ്റും? ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യം, ഇവിടെ എഴുതിയ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോമിന്റെ ബട്ടണിൽ എഴുതിയ കാര്യത്തെ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്ത് ഈ യൂസർ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് യൂസർ മോഡൽ ഫ്രം ഹിയർ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതും? ഇവിടെ ഈ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി യൂസർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്ത് ചെയ്തില്ല? എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ല, ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സാധനം, അതായത് നമ്മളുടെ ഫയർബേസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂസർ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രൈ സംതിങ്. എന്തിനു വേണ്ടി അവൈറ്റ് ചെയ്യണം? യൂസർ സർവീസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വരാൻ വേണ്ടി. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യം ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എവിടെ കൊണ്ടുവരും? ഇവിടെ വരിക. ട്രൈ ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ അസിങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ഈ നമ്മളുടെ ഇത് കുറച്ച് നേരം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ട്രൈയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവെയിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോട്ട് ഡിലേ ഡ്യൂറേഷൻ സെക്കൻഡ്സ്, 2 seconds അല്ലെങ്കിൽ 3 seconds അത് കാണാം. ഫയർബേസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിലേ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നേരത്തെ എഴുതിയ താഴെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് യൂസർ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കട്ട് ദിസ്. ഇവിടുന്ന് യൂസർ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ യൂസർ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഫയർബേസ് ഓത് എക്സെപ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം. ക്യാച്ച് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈസ് ലോഡിങ് കളയണം. ആരെ മാറ്റണം? അണ്ടർസ്കോർ ഈസ് ലോഡിങ്. എറർ വന്നല്ലോ, റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വന്നു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ ഈസ് ലോഡിങ് എന്താക്കി മാറ്റി? മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാൾസ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എറർ നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കണം, അതായത് യൂസർക്കൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ക്യാച്ച് എററിൻ്റെ ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സ്കഫോൾഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഡോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് show snack bar that should be a text that ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുക ചെയ്തത്. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ചെയ്യാനൊരു പണിയില്ല. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഇത് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എറർ ഹിയർ. ഓക്കെ, എററല്ല കാണിക്കേണ്ടത്. എററിനകത്തുള്ള ആരെ കാണിക്കണം? എറർ ലിസ്റ്റാണ് എറർ 1. ഓക്കെ, then save this. Let's create ജോബിൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരാളെ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? gmail.com 12345678. ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തൊരു ജോബിൻ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ജോബിൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ്.
Firebase exception അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. Let's reboot this app because നമ്മൾ മോഡൽസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്, മോഡലല്ല സർവീസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലേ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, again jobin@gmail.com, password 12345678, and this is jobin. Click here. What is the error? Nothing is happening. Why? Let's check the Firebase users. Okay, authentication already എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ജോബിനുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ എറർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഫയർബേസിൽ നിന്നും എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. Let me stop this again, then run it again. Okay, actually we forgot to call that thing. ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ കോൾ ചെയ്യണം, അണ്ടർസ്കോർ രജിസ്റ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കോൾ ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നും നടക്കാതെ. ഓക്കെ, സം മിസ്റ്റേക്സ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇരിക്കേണ്ടി വരും എറർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടി. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയോണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്കോർ രജിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്, അവിടെ എറർ വന്നു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ക്രിയേറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദ സെയിം ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, then 12345678, and the name should be some name. Okay, then നമ്മൾ auth exception ആണ് കോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്ലിക്ക് ഹിയർ. Now you have the circular progress indicator. Then if anything happens, see ഇവിടെ കണ്ടോ, the email ID is already taken എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ പേജിൽ തന്നെ നിന്നു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ടു 1 and email ID ജസ്റ്റ് മാറ്റി, ജോബിൻ 1 ആക്കി. then click here and okay, then create account. Now you have the circular progress indicator. then successful ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഹോം പേജിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ യൂസർ, ന്യൂ യൂസർ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓത്ത് സർവീസിൽ വന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂസർ സർവീസിൽ വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതി. ലോഗിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതേപോലെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോഗിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്യൂച്ചർ. ഐ വാണ്ട് ടു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട്. ആ ലോഗിൻ ആയ ആളുടെ ഫയർബേസിലുള്ള ഫയർസ്റ്റോറിലെ ഡാറ്റ എനിക്ക് കിട്ടും, എന്നാലും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കാണിക്കണം. അങ്ങനത്തെ പേർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ലോഗിൻ യൂസർ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ, അസിങ്ക് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യലിനെ കോൾ ചെയ്തു. യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു അണ്ടർസ്കോർ ഓത്തിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓത് ഡോട്ട് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. ഓക്കെ, ഇമെയിൽ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ദാറ്റ് മോഡൽ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പാസ് ദ മോഡൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മോഡൽ പാസ് ചെയ്യാം. ഈ ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മതി, എന്നാലും നമുക്ക് മോഡൽ പാസ് ചെയ്യാം. മോഡൽ യൂസർ. ഓക്കെ, then that is coming from user dot email dot to string. Okay, then പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ യൂസർ മോഡലിൽ നിന്ന് വന്ന യൂസർ ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, and the error is this is an asynchronous operation, so you need to await. Okay, now ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇയാൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്, ഇഫ് യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അയാളുടെ ബാക്കി ഡാറ്റ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഫയർബേസ് ഫയർസ്റ്റോറിൽ പോകണം. സ്നാപ്ഷോട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ, ആ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ആ മൊമെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആരുടെ പോയി ഏത് കളക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഏത് ഡോക്യുമെന്റിൽ പോയിട്ട് ഏതിന്റെ സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സ്നാപ്ഷോട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോറിൽ പോകണ്ട. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് കളക്ഷൻ റെഫറൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യൂസർ കളക്ഷൻ ഡോട്ട് ഇതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട് യൂസർ കളക്ഷൻ ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോറോട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇത്ര എഴുതുന്നതിന് പകരം യൂസർ കളക്ഷൻ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഡോക്ക്. ഏത് ഡോക്ക്? ഈ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഗിനായ ആളുടെ ഡാറ്റ കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഡോട്ട് യൂസർ ഡോട്ട് ഡോക്ക് UID ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് തിങ് user dot get. Okay, and this is also asynchronous, so you need to await. ഒരായി കൂടുതലുണ്ട്, await. ഓക്കെ, ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദിസ് ഡാറ്റ ടു ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് പാക്കേജ്. ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് അറിയാത്തവർ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ സം അതർ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് അണ്ടർസ്കോർ പ്രിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ. അവെയിറ്റ്. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇയാൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യനകത്തുനിന്നുള്ള യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ var or string token equal to and await user credential dot user dot get id token. You'll get a token. Okay, then ഇനി ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ APIയിലൊക്കെ ഒരു JWT ടോക്കൺ പോലെ ആ ഒരു ടോക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ടോക്കൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആപ്പ് ലോഞ്ചായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ടോക്കൺ ഉണ്ടോ. ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും? ആള് ലോഗിൻ ആയിരിക്കും. ടോക്കൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ലോജിക്ക്, സിമ്പിൾ. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ദാറ്റ് വാല്യൂ await underscore preference dot set string. The key is token. Value എന്ന് പറയുന്നത് is also token. Okay, and this is nullable. Okay, then ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇയാളുടെ ബാക്കി ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും സേവ് ചെയ്യാം. underscore preference dot set string. Okay, I need to store the name. And name is actually coming from your snap. നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയ സ്നാപ്ഷോട്ടിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? നെയിം ഉണ്ടാവുക, നെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആളുടെ ഇമെയിൽ കിട്ടണം. സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇമെയിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സ്നാപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഐ നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് സ്നാപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് എറർ. ഇവിടെ എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്നാപ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നാണ്. ആൻഡ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. സി, ലെറ്റ് മീ ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഹിയർ. ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് snap. Okay, and this is nullable. It's also nullable. Now you have snap equal to. Okay, now it is okay. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി എഴുതിയാണ് ആ റിട്ടേൺ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ലോജിക്ക്. ഇതേപോലെ ലോഗ് ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ദിസ് ഷുഡ് ബി എ void, ഫ്യൂച്ചർ void log out. ഓക്കെ, async. ഓക്കെ, ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ നിന്ന് എല്ലാ വാല്യൂവും ക്ലിയർ ചെയ്യണം. പ്രിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു await shared preferences dot
get instance. Okay, then എന്തിനു വേണ്ടി await ചെയ്യണം? await underscore preference dot what you can clear. Okay, then ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടോക്കൺ കളഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഔട്ട് ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അണ്ടർസ്കോർ ഓത് ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓത് ഡോട്ട് കറണ്ട് യൂസർ ഡോട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓത് ഡോട്ട് സൈൻ ഔട്ട്. Okay, and this is also wait. Okay, ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആള് ലോഗിൻഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്യൂച്ചർ approval is logged in എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എഴുതി. ഓക്കെ, അസിങ്ക് ആണ്. ദെൻ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് എഴുതി. ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് സിംപിളി ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ലൈൻ ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്യാണ്. അത് പിന്നെയും നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി. ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് string underscore token എന്ന് പറയുന്നത് equal to await underscore preference dot നേരത്തെ സെറ്റ് ആണ് ചെയ്ത്. you can have get string it's not list and the token key is token. Okay, then what is the error? await underscore token equal to await preference dot string can't be assigned to the type string. Okay, and this is nullable. Okay, then come here. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർസ്കോർ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു null ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ്. ടോക്കണിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ഫാൾസ്, ബിക്കോസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ബൂൾ വാല്യൂ ആണ്. എൽസ് ആണെങ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആളുടെ കയ്യിൽ ആൾ ലോഗിൻ ആണ്. എൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റിട്ടേൺ ട്രൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എവിടെ വരണം? നമ്മളുടെ ലോഗിൻ പേജിൽ വരണം. ലോഗിൻ പേജിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജ് എടുക്കുക. ലോഗിൻ പേജിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഇവിടെ ലോജിക് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് യൂസർ മോഡൽ underscore user model equal to user model. Then call the auth service underscore auth service equal to auth service. Okay, and I forgot to tell you have to dispose this thing. നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മെമ്മറി ലീക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ ഏത് പേജിൽ വരണം? നമ്മളുടെ ഇവിടെ ലോഗിൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ വോയിഡ് login underscore login. Okay, now create a bool variable here, and this should be bool underscore is loading equal to initially that is false, and make your UI accordingly. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെയ്നർ ഈ ഫോമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? wrap this with a widget or column and make this stack. ഓക്കെ, നൗ ഈ സ്റ്റാക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആണിത്. രണ്ടാമത്തെ ചൈൽഡ് ആര് വേണം? നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി വിഡ്ജറ്റ്. അത് സിംപിളി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഇത് റീയൂസബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് റീയൂസബിൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ദിസ് തിങ്. അതേ പേരായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എറർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ലോജിക് എഴുതണം. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കോൾ ദ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് underscore is loading equal to make it true. Okay, then after this you need to try എന്തിനു വേണ്ടി create a user model. That means user model equal to user model. Okay, എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇമെയിൽ പാസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽ കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. പാസ്വേഡ് വേണം, അണ്ടർസ്കോർ പാസ്വേഡ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും മതി ലോഗിൻ ചെയ്യാനല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇനി നമ്മളെ സർവീസിനെ കോൾ ചെയ്യണം. സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡാറ്റ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫൈനൽ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അണ്ടർസ്കോർ auth service dot you have login user, and I'm going to have that underscore user model. Okay, and await, and this is an async function. Okay, then put a space here. Okay, now ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, if data നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, നേരത്തെ ഇതേപോലെ നാവിഗേറ്റർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം തിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സാധനം, അതായത് ഇത്രയും ചെയ്ത സാധനം, ഇഫ് യൂസർ ഡാറ്റ ഇത് വേണം. ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദിസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇവിടെ വരണം. ലോഗിൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് തിങ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, എങ്ങോട്ട് പോകും, ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എറർ ഹിയർ, ലോഗിൻ പേജിൽ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ എറർ. കോൺക്രീറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ എഴുതിയ സ്ഥലം മാറിയോ. യെസ്, യൂസർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് നോ ലോഗിൻ കീ. കോപ്പി ചെയ്തതിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ലോഗിൻ പേജ് രജിസ്റ്റർ പേജിൽ വന്നിട്ട് യൂസർ ഡാറ്റ നള്ളാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഇത്രയും മതി. മറ്റേതും കൂടി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു, അതാണ് പ്രശ്നം. ട്രൈ ബ്ലോക്ക് കോപ്പി, ഞാൻ മെത്തേഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ആയി പോയതാണ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്തു. Try this thing and try this thing. കോപ്പി ചെയ്താണ് പ്രശ്നം. കറക്റ്റായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറർ അടിച്ചേക്കും. And you have a try, already you have a try here. Sorry, it's my mistake. I need only this thing. ഇത് മാത്രം മതി. ബാക്കി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇരട്ടിപ്പണിയായി മാറിയത്. ഓക്കെ, ദിസ് തിങ് ഇവിടെ ട്രൈ ദിസ് തിങ് ഓൺ ക്യാച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്തു. ലോഗൗട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി, ലോഗൗട്ട് പേജിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഹോം പേജിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടു ഡു ഹോം പേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കോൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്തത്, ഇത്രയും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ചെയ്ത പണി ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ underscore you can call the auth service dot logout എന്ന് കോൾ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആ ക്ലാസ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കോൾ ചെയ്തു. then click the logout button and save this thing. auth service dot logout dot, then let me reboot once again. Okay, ഒന്നുകൂടി റീബൂട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം മുതൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ലെറ്റ് മീ ലോഗിൻ ദിസ് തിങ് ആൻഡ് ജോബിൻ അറ്റ്
gmail.com. Password 12345678 and click here. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം, ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലോഗിൻ പേജിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോൾസ് ആക്കി. അത് കറക്റ്റാണ്, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ കറങ്ങി നിന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ചാനൽ പ്ലഗ് ഇൻ ഫ്ലട്ടർ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് എറർ. ഇവിടെ കണ്ടോ എറർ, മിസ്സിംഗ് പ്ലഗ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. സോ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ആപ്പ്, റൺ ദിസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, ആപ്പ് റണ്ണായി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതല്ലാണ്ട് ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ആപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആസ് എ അബ്സല്യൂട്ട് ബിഗിനർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ തീരെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവൽ അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, click the login button. Now the supplied or the credential is incorrect എന്ന് കാണിച്ചു, jobin@gmail.com, and I think my password is incorrect. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, അങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ, ലോഗിൻ ആവുന്നില്ല. Some errors, unsupported reflection set, accessing hidden method, come down, it's not going back. So let's stop this, then let's check what is the error. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഡാറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. നാവിഗേറ്റർ dot push named and remove until that should be homeലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, and save this, click the button again. Now you just navigated to home page. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. അത് മര്യാദയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ ദാറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. എനിവേ ഇനി നമ്മൾ ലോഗൗട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലോഗൗട്ടായി. then you can log in again, jobin@gmail.com, then 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Now login back. So ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ലോഗിൻ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലോഗിൻ വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ വരണം, ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പേജാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ആപ്പിനകത്തൊരു സ്പ്ലാഷ് പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്പ്ലാഷ് പേജിന് പല പർപ്പസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് എ സ്പ്ലാഷ് ഹിയർ, സ്പ്ലാഷ് പേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ, then stateful widget, splash view, and this is going to return a scaffold. Okay, then the body should be a center widget, child should be a text, to do app and all. Okay, then the style should be text style, color white, font size, see I need 30 font size. Okay, then go to main.dart. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ I'm going to have that splash and this is context.
splash view. Spelling തെറ്റുണ്ടാവും. Refactor, rename, splash, SPLASH, splash. Okay, so ഇവിടെ main.art that should be splash view. Okay, and the root should be splash. Okay, then reboot this thing. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി എന്ത് പേജ് വരണം? സ്പ്ലാഷ് പേജ് വരണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ സ്പ്ലാഷ് പേജ്. നടുക്ക് എന്ത് കാണും? ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് കാണും. ആൻഡ് ഈ സ്പ്ലാഷ് പേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൾ ലോഗിൻ ആണോ ലോഗിൻ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡാറ്റ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടോക്കൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇയാളുടെ ഈ ലോഗിൻ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ട്രിങ് നെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ സ്ട്രിങ് ഇമെയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ UID. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുടെ UID ഒക്കെ കിട്ടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I'm going to write a function get data. Okay, get data എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസിൻക്രണസ് മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ് അണ്ടർസ്കോർ പ്രിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു await shared preferences dot get instance. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രിഫറൻസിലുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം. പ്രിഫറൻസ് ഡോട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ടോക്കൺ. കീ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺ ആണ്. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു വേരിയബിളും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ടോക്കൺ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സ്ട്രിങ് ടോക്കൺ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾ ദീസ് പ്രൈവറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ടോക്കൺ, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ദിസ് ഇൻസൈഡ്. This token is actually token equal to await. Token is equal to await underscore preference dot get token, and token is nullable. What is the error here? Object can't be as in variable type string. Get its string. Get string. Okay. Then ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം. Okay, this should be name and this is UID, and make sure that you set the UID here. നമ്മളെ auth സർവീസിനകത്ത് UID സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഇവിടെ we haven't set the UID, so this should be UID and here UID. Then നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് പേജിൽ വന്നിട്ട് UID എടുത്തു. ആൻഡ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇമെയിലിലേക്കും ഇത് UIDയിലേക്കും. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഫോർ നെയിം ആൻഡ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗെറ്റ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എവിടെ കോൾ ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു കോൾ ദിസ് തിങ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ കോൾ ദ init state. Then here I am going to call the get data. Okay, get data കോൾ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലോഗിൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഫ്യൂച്ചർ വോയിഡ് ചെക്ക് ലോഗിൻ സ്റ്റാറ്റസ്. അസിങ്ക് ആണ്. ഇതല്ലാണ്ടൊക്കെ ഇത് എഴുതാട്ടോ. ഞാൻ സിമ്പിളാക്കിയാണ് എഴുതുന്നത്. ആസ് എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ പോയിട്ട് വി ഓൾറെഡി ടുക്ക് ദ ടോക്കൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഇഫ് ടോക്കൺ ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തില്ല? ടോക്കൺ ഇല്ല. എങ്ങോട്ട് പോകണം? നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് നെയിംഡ്. വി നീഡ് ടു ഗോ ടു your home route, that means login view. Then else ആണെങ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം?
we need to go to /home. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Then call the check login status. Okay, then reboot this thing. I have an error here. Set state is called after dispose. Okay, let's remove that set state from here. Again you have an error. Set state or mark need build call during build. Okay, check login status, copy this thing, reboot it. I still have an error. Let's fix that. The error might indicate a memory leak if set state is being called because another object is retaining a reference to the state after it has been removed from the tree. Okay, let's fix that. Okay, let me add a delay here because I just added a delay, and after that delay I'm going to call this thing because actually it's not getting the token here. That may be the issue. Let me reboot. Okay, so that's the issue. I just added a small bit of delay, and d future dot delayed, and d is 5 seconds. Now you have inside you, and it should be a 2 second or 2 second delay. Let me reboot it. Okay, then restart the app, and after 2 seconds you'll be redirected to your login page because we haven't set any token. jobin@gmail.com, and the password is 12345678, and click the login button and you'll be redirected to your home page. Then reboot the app, and right now we are expecting the home page, not the login page. Yes, we have the login page, and if you log out you'll be if you log out you'll be asked to log in again. Okay, and this is how you handle the state of your app, like I mean the login state. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ലോഗിൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് വഴി. ഇത് ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് വേ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്. എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീനസ്റ്റ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓക്കെ ഐ ഡു എ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ്. Okay, and if you are getting something from the video, please consider subscribing the video. Okay, because I am lacking some subscribers, and I have done almost 50 videos, but the subscriber count is still falling. Okay, so consider subscribing, sharing, commenting. Okay, then ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ടു ഡു ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആ ടു ഡു നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം, എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം പേജിലുള്ള ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്, നമ്മളങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മോഡലും സർവീസും എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിമിറ്റീവ് വേയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതുന്ന വേയും ഞാനിനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് നമ്മൾ UI തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോജിക്കും എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ വേ. നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻസും ഒരുപാട് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ
that is not preferable. Okay, so let's create a task model. I'm going to create a new file, dot file inside my models folder, that is task underscore model. Okay, this is a class. Okay, then ഇവിടെ I'm going to call it as task model. Okay, then we have to define the properties. A task has got an ID. Okay, then string title, then string description, or task you can call it as smaller thing, string body. Then you need to have a uh, status. Then, or you can have a bool value for status. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ബൂൾ വാല്യൂ എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണം എന്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് വേണം, or you can have date time. That should be timestamp. No, created it. Okay, and inside my user model ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഡേറ്റ് ടൈം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടാസ്ക് മോഡൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ടൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ കൺസ്ട്രക്ടർ ടാസ്ക് മോഡൽ. ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് ഡോട്ട് ID and this dot title, this dot status, this dot body, and this dot created it. Okay, these are the fields, and I need one more thing. I need to have that to JSON and from JSON function. So I'm going to have a factory task model dot from JSON. Okay, and this is going to accept a document snapshot. That should be we can call this as JSON, whatever it is. Okay, then this is going to return a task model. Okay, and come here, and the ID of this task model is JSON of ID. Okay, and it is JSON, JSON. Okay, JSON, and put a comma. Then the title is JSON title. Then the body is body JSON body. Then we need the created at JSON created at. Then we need the status. Okay, status is JSON status. Okay, so this is what we have to convert. That means നമുക്ക് ഫയർബേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടാസ്ക് മോഡലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ടു മാപ്പ് മെത്തേഡ് ഫോർ സേവിങ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, so let's write that. It's a map string dynamic to map. Okay, and this is going to return a map. Okay, and inside that map ID is actually ID, then title is actually title, then the body is body. Okay, then status, then created it, that is actually created it. Okay, so this is a method to convert our to create a map. Okay, actually we need to store this in Firebase. Okay, so come to our service class and create a new service for task service. Create a new dot file that is called task underscore service. Okay, this is actually a class task service. Okay,
Then I need to have some collection references. Here I don't need any authentication. I'm just using uh, the Firebase Firestore to store this data. So final collection reference underscore task collection equal to Firebase Firestore dot instance dot collection, that is task or task. Okay, put a semicolon. Okay, this is a collection, and we need to have the following methods. Like we need to create a task, create, get all task, update a task, update, and we need to delete. These are the CRUD operations. Okay, first we have to create a task. So I'm going to have future. I need to return a task model. Okay, and you have to import that task model, and the create method is create task, and this is an asynchronous operation. Okay, then import this task model. We don't have that here, so import that file, and now we are going to create a task. Okay, and for creating a task, this is going to accept task model task. We have to pass a single task to this model. Okay, so let's try catch Firebase exception, and catch, it's not catch, it's on Firebase exception, catch that E. Okay, let's print that E dot to string. Okay, then we have to write the logic here. First we have to Firebase, call the Firebase Firestore dot, no, we have already created a collection reference, so underscore collection reference. Actually we are getting back some data, so this should be final task equal to await we are not actually getting back some anything from here. We are just storing final await underscore task collection dot doc. Doc is actually task.id dot set. Okay, so we need to use that method final task map equal to what, utilize the task model dot we have the to map method. To map is going to accept a task, and after this thing we have to pass that map to the set method task map. Okay, then this is going to, after this is going to return, uh, task. Okay, so this is nullable. Okay, now we wrote the create task method. Let's try to create a task. Okay, so when you click here, you'll get a form here. Here we are going to enter the task title and description. Go to this page. Okay, that is inside our screens folder. Then that is add task page, and come down, and we have a button here. So add an inkwell or gesture detector. I'm going to add a gesture detector now, and come here on tap. Okay, now we have to validate this thing. So let's check whether we added the keys. So I'm going to wrap this with a
widget that is called form. Okay, let's create a key. Actually we haven't created any key here, so final underscore task key equal to global key, and it is of type form state. Okay, and pass that key here. This should be underscore task key. Okay, and come here, write the logic for validating this thing, and here on the on tap I'm going to write if underscore task key dot current state dot validate. Okay, if everything is okay, we'll execute the logic. Okay, so for that I'm going to write a method add task. Okay, and this isn't existing here, so let me write that method here. That should be, and we wrote it as underscore private. Okay, so underscore add task. Okay, and inside this thing I'm going to create some instances. So I need task model underscore task model equal to task model, and the title of the task is underscore title controller dot text. Okay, then put a comma, and the description or body is actually underscore description controller DSC description controller dot text. Okay, and we need some more field. I need an ID field. Actually we have to generate an ID. Okay, so for creating an ID I'm going to utilize a package called UUID. So come here in the pub spec, you can add a package called UUID. Okay, then pub get it. Then every time you click on this button I need to create an ID. So var ID equal to UUID dot v1. Okay, now it will automatically create a ID and store it inside the ID field, ID variable. Then I'm going to have that ID here. Then I need the status. Right now this is actually status, so this should be 1. Then put a comma. Then I need the created is actually datetime dot no. Okay, and so we just created a model. Okay, now you have to pass this model to a service class. So create an instance of that service class, that is task service underscore task service. Okay, then you can call task service dot create task, and you can pass that task, that should be underscore task model. Okay, and this is actually going to task service equal to task service. Okay, this is how you create an instance. Then actually we have a it is going to return a task. So final task equal to await, so that this should be async. Okay, so if you don't want to return the entire thing, you can just return the ID of the created task, whatever you want. Okay, so I just returned everything. Then and after this I need to show a message if task not equal to null. Then you have to return a scaffold
messenger dot off context dot show snack bar. Snack bar, I think you already know what is snack bar. Okay, it's just like a toast text, then task created. Okay, so this is a method we want to have. Then let's try. Okay, so we wrote the model, we wrote the service, and we have that logic inside my button click. Okay, let me reboot this thing. Reboot. Then we already implemented the maintained the maintaining the login state. That's why we just landed here. So create a task, then come here. I'm going to have, this should be task 1, and the description is, this is the description of task 1. Okay, then click on the add button. Now let's check on the Firebase. Let's take Google Chrome. Okay, and let me take my Firebase console. Wait a second. Okay, so this is my Firebase dashboard of this project. Then click on Firebase Firestore. Okay, then you have a task collection here, and we just successfully added a task here. Okay, I think you got the idea how to add a task. Okay, and if everything is okay, I didn't get the task here. Okay, let me add one more task, and this should be task 2. Then add task. Okay, so task created, and now we have 2 tasks, and I think we need to go back from this page. So you can have, and you are just showing a scaffold messenger, and we are just popping from here. Navigator dot pop context. Okay, and let me dispose everything. I'm going to dispose these controllers, and come here and call the dispose method, and you can dispose underscore title controller dot dispose and underscore description controller dot dispose. Okay, then save this, and let me click here, and this is task 3, and save this. We just popped out, and if you click again, you are getting a fresh instance of the text fields. Okay, go back. Now my aim is to show the task here. Okay, so for showing the task, go to home page. Go to your home page. Where is the home page? To do home. Okay, and this is where we manually added all the tasks. This is a list view that is actually creating this UI. Okay, so actually I need to get the task from Firebase and show all the tasks here. That is my aim. Okay, so there are 2 ways you can access data from Firebase. Like either you can use a future builder, or you can utilize a stream builder. Okay, and so what is the difference between that future builder and stream builder? Actually, very simple. Imagine a scenario like this. This is the backend of your or this is your Firebase. Okay, and this is where you reside. Okay, I'm standing here. Or imagine this is a tank. Okay, and full of water. Imagine like that. Okay, so this contains water. Okay, then this is full of water. Okay, I need to have this water. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I just come here, and ഇവിടുന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ് നൗ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, then imagine something like this. Suppose you have a pipe connecting these two things. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൈപ്പ് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ പാസ് സംതിങ് ഫ്രം ഇമാജിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡറും സ്ട്രീം ബിൽഡറും ഇതേപോലെയാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്തു വന്നാൽ ആ മൊമെന്റിൽ എന്തായിരുന്നോ അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ സമയത്ത് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അവിടെ പോയി അവിടുന്ന് ഈ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിൽ ഒരു പൈപ്പ്, യു ഹാവ് എ പൈപ്പ്, ദെൻ യു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, സ്നാപ്ഷോട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്താലും, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് വേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് എ സ്ട്രീം ബിൽഡർ ഹിയർ. സ്ട്രീം ബിൽഡർ, ഓക്കെ, സ്ട്രീം ബിൽഡറിന് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡറിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. സ്ട്രീം ബിൽഡറിന് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡറിന് ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സ്ട്രീം ബിൽഡറിൽ എന്താണ് സ്ട്രീം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി എഴുതും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ്, ഫയർബേസ് ഫയർ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡോട്ട് കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, കളക്ഷൻ്റെ പേര് ടാസ്ക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഡോട്ട് സ്നാപ്ഷോട്ട്. അവിടെ പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐ എം ടേക്കിംഗ് സ്നാപ്ഷോട്ട്സ് ഓർ യു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ സ്ട്രീം ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ട്രീം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുക, ആ ടാസ്ക് എന്നുള്ള കളക്ഷനിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. സോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ എഴുതാം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ സ്നാപ്ഷോട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യു നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ, ഈ യു ഐ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ മാനുവലി ഇവിടെ 5 എന്ന് കൊടുക്കുക ചെയ്ത്, ഇതിന്റെ കൗണ്ട് ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ടിനുള്ളിൽ ആ കളക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു മൊമെന്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഡോക്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് നൗ നമ്മളുടെ ഫയർബേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റിഫ്രഷ് ദിസ് തിങ്. ഞാനിതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്തു. റീലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഓൺലി യു ഗോട്ട് 3 tiles ആൻഡ് യു ഹാവ് എൻ എറർ. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ദാറ്റ് എറർ. ഇവിടെ കണ്ടോ, നമുക്കൊരു എറർ വരും, ഒരു എറർ അവിടെ വരും. ആ എറർ ഒരു റെഡ് ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സി ദാറ്റ് എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫയർബേസിൽ പോയിട്ട് ഈ കളക്ഷനകത്ത് പോയി സ്നാപ്ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം, പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട, നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണത് സ്നാപ്ഷോട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഹാഷ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഡോക്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് equal to or greater than 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഐ നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിലോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഡ് യു ഹാവ് ആൻ എറർ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ഇഫ് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡോട്ട് കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൾ ചെയ്തു, കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു, യു ക്യാൻ കോൾ ദ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് വെയിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു and this is going to return a center widget. The child should be a circular progress indicator. Okay, now ആ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സർക്കുലർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരും. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാല്യൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതിൽ എറർ ആണെങ്കിലും, അപ്പോൾ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഹാസ് എറർ, സ്നാപ്ഷോട്ടിന്റെ കയ്യിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ അഗെയിൻ എ സെന്റർ വിഡ്ജറ്റ്. ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി എ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്. സം എറർ occurred. Okay, and the style should be
theme data dot text theme dot display small. Okay, then ഇതൊരു കേസ്. ഇനി സ്നാപ്ഷോട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ ഇല്ല, അതായത് എറർ അല്ല, ഇഫ് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഹാസ് ഡാറ്റ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് സ്നാപ്ഷോട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ ലെങ്ത് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഹാസ് ഡാറ്റ ഡോട്ട് docs ഡോട്ട് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി യു ഗോട്ട് സംതിങ്, കണക്ഷൻ ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എറർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഡാറ്റയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റിട്ടേൺ എ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് better to copy this thing. Okay, so rewrite ചെയ്ത സമയങ്ങളുണ്ട്. Okay, and this should be no task added. Okay, and if anything goes wrong, and ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? This is going to return a center widget. Child should be a circular progress indicator, something, or you can have a text here, some unknown error code or like that. Okay, so I just save this thing and let me reboot this thing. Okay, reboot, and നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട റെഡ് കളർ എറർ ആണ് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. Okay, let's try that. Now you can see an indicator there. Then after that particular moment കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ ലോഡായി, ഡാറ്റ വന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്നത്. And let me delete all the task, and I'm going to delete the documents from it. Delete document. Okay, and ഒരു task delete ചെയ്തു, and let me delete the other task. Delete this thing and come here and delete task. Okay, so I don't have any task, so you can see no task added here. Okay, and this is how you work with streams. Okay, and ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ UI എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, let me add a new task, and this should be task 1, and this should be task 1 description. Okay, and add ചെയ്തു. ഫയർബേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരണം? ഇവിടെ വരണം. Okay, it's not coming. Why? Let me reboot this thing. What happened? Okay, and you have a task here, and this should be task 1 description, and the problem, let's check. So ഇവിടെ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സർക്കുലർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫിക്സ് ദാറ്റ്. കം ഡൗൺ this thing, and let me write something like this. Text hello. I think this is what you're currently viewing, this thing, theme data dot text theme dot display small. Okay, hello. Okay, and ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം? അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്ക്, നമ്മൾ എഴുതിയ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക. സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കണം, സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ എറർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കണം. ഇതൊന്നും കാണിച്ചില്ല. സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം? നോ ടാസ്ക് ആഡഡ് എന്ന് കാണിക്കണം. ആൻഡ് സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഇത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ മോഡിഫൈ ദിസ് തിങ്. ഇഫ് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഹാസ് ഡാറ്റ, this should be not equal to 0. Save this. Now you have the task. Okay, then let me add one more task. This should be task 2, and this is task 2. Okay, let me zoom it a bit. Okay, add task. Now you just added the second task. Okay, now you have task 1 and task 2, and why both have the same task 1, and this is actually task 2. Okay,
but you got task 1. Okay, no problem. We are not fetching data from Firebase. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതോടെ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. ഓരോ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ final task equal to, this should be snapshot.data.doc. ഇത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡറിലാണല്ലോ ഇൻഡെക്സ്. ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു മാപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ടാസ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, സേവ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ടാസ്ക് മോഡൽ. Okay, now you have an error, and I think you can utilize that task model instance here. Task model underscore task model equal to task model. Okay, I just created an instance of the task model. Then you can have that underscore task model dot, you can access that task model dot created at, okay, task model. So you can have final underscore task equal to, you can utilize the task model dot from JSON, and you can pass that snapshot.data.docs of index. Argument type string can be, and it's not in quotes. Okay, I just passed that value, and if you want you can print that task here. Task underscore task dot, you have all the fields. Okay, then I don't need this thing because we are directly accessing this. Okay, so ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ അണ്ടർസ്കോർ ടാസ്കിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ ഫയർബേസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ടാസ്ക് മോഡൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ദിസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്കോർ ടാസ്ക് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്കോർ ടാസ്ക് ഡോട്ട് ബോഡി. ലെറ്റ് മീ സേവ് ദിസ്, and I think you need to have this in, or you can have convert that to string. Okay, and save this. And timestamp is not a subtype of type datetime. Okay, so this is the issue. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നമ്മളിവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ മോഡലിൽ ടാസ്ക് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടൈം സ്റ്റാമ്പ്. വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദിസ് ടു ഡേറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ യു കൺവേർട്ട് ദ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ടു ഡേറ്റ് ടൈം? മേ ബി ഈ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ എഴുതി, ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഈക്വൽ ടു JSON of created at. Then we need to convert this timestamp to date and come here, call the timestamp dot to date. Okay, then put a comma here and this, make sure that this is nullable. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എറർ ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെറ്റ് മീ റീബൂട്ട് ദിസ് തിങ്. നൗ യു ക്യാൻ സീ യു ഹാവ് ദ ഡാറ്റ. ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഏത് ഓർഡറിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫയർബേസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, സ്ട്രീം ബിൽഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് future builder. See, let me make this a future builder. This should be a
future builder, and future builder in future ആണുള്ളത്, stream അല്ല. So future എന്ന് ഞാൻ ആക്കി. Now future snapshot അല്ലുള്ളത്, as continuously it is not taking snapshots, it is actually getting something. Dot get ആണുള്ളത്, ഞാൻ get ചെയ്തു, then save ചെയ്തപ്പോൾ there is no change, everything is perfect, and I'm going to add a new task here, task 3 here, and task 3, and this should be task 3 description, and let me add the task. Okay, now you can see നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയ ടാസ്ക് ആ മൊമെന്റിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്നുകൂടി ഈ ബിൽഡ് മെത്തേഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത് പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ സാധനം ഫെച്ച് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് റീലോഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, പുതിയ ടാസ്ക് അവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് വന്നു. പക്ഷെ സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിയൽ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഐദർ യു നീഡ് ടു റൺ ദറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡറും സ്ട്രീം ബിൽഡറും എഴുതുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ടാസ്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗെറ്റ് ഓൾ ടാസ്കിന് ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതണം നമ്മൾ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് മോഡലാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടാസ്ക് മോഡൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഗെറ്റ് ഓൾ ടാസ്ക്, and this is an asynchronous method. Then ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, we are going to try, okay, and we have to on Firebase exception, on Firebase exception, catch that error. Okay, and this is just printing that error e. Okay, then ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവൈറ്റ്. സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡാറ്റ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഫൈനൽ, ദിസ് ഷുഡ് ബി document snapshot data, or you can call it as tasks equal to wait Firebase. Actually we have task collection dot snapshot. Okay, and see here we're actually taking that snapshot, but ഇവിടെ നമുക്കത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. This is actually stream, so we have to store that, we have to store this in something else. Okay, let's check what is that. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഫൈനൽ ഡോക്യുമെന്റ് സ്നാപ്ഷോട്ട് ആണ്. ടാസ്ക് actually we need a stream, so we are going to rewrite this function like, let me rewrite this thing. This should be a stream. Okay, this is going to return a stream, and the generic type is actually a list of task models. Okay, then get all task. Okay, and let's try this. Then we have to try and catch the errors, and actually this is on Firebase exception, catch e, then you can print that e here, print e. Okay, then inside the try block, and put a semicolon here. Okay, inside this try block I want to return underscore task collection dot snapshots. Okay, then this will give you snapshot. Then we need to take that snapshot and convert that into a map. I'm going to have a map. Then inside that map we are having a query snapshot. Okay,
then we are actually converting every document into our model type, and this is going to return snapshot dot docs dot map. Then here I need to pass the document snapshot doc. Then after taking a single document, I need to convert that into a model. So this is going to return again a return. I just clubbed a lot of returns here. So task model dot from JSON, and you can pass that to your method. Then finally you have to convert this to a list. Okay, put a semicolon here, not inside this to list. Put a semicolon here, then put a semicolon here, and also you need to put a semicolon here. So now you have your task model. Then you can throw e. Okay, so this is how you write a method with the type stream. Okay, let's try to access this inside our home page. So inside the home page right now we have a future builder. Let me make this to a stream builder, and the stream is actually that task. Oh, let me create an instance of that task here. So task service underscore task service equal to task service. Okay, so you can utilize that task service instance here. Let me delete this thing. This should be task this should be task service dot underscore task service dot get all task. Okay, and I think you have a type. Okay, and the stream builder as a generic type like list of task model. Okay, now the rest of the thing is almost similar. We are checking the connection state, then the error state, and you have some issue here. So there is no document. We are actually getting list of tasks, so I don't need this thing. There is no doc here, so data dot length. Then also here there is no docs, data dot length. Then item count is actually data dot length. Okay, and we need to have to store the task. Actually this is list of task model. Okay, then task equal to snapshot dot data, otherwise this is empty. Okay, now the final task equal to, we need to take individual task. So final task equal to I don't need this thing. Actually we have task here, so let's simply write task of index. Okay, now we just took a single task from that list and store it inside this variable. Okay, now I think everything is okay. Let me run this again. I have one more error, and an unwanted import is the .html, and remove that HTML here. I don't want Firestore here because we haven't used that Firestore here. So come here, reload this thing. Now you got the task. Let me add a new task, and this is task 4, and this should be task 4 description. Okay, then save this. Now you have task 4. Okay, so this is how you implement a stream or write a function with a return type as stream. Okay, I think you got the idea. Okay, and the rest of the things are deleting a task and updating a task. Okay, let's try to do that. I need to update a task. So for updating a task,
you need to pass, you need to specify the ID of the task to be updated. Okay, let's try to do that. Okay, let's write a method here. This should be a future void update task. Okay, then this is an asynchronous operation, and for updating a task you need to specify the task ID. So I'm going to have a string ID. Then here inside this update task function we have to try to delete this thing. So write the try block. So go to your collection, await underscore task collection dot doc is actually with this ID dot update. Okay, and see, I just made a mistake. For updating you need to specify user model. Okay, so this should be not user model, task model task. Okay, then this should be task dot id. Then the data should be a map, so we have to convert that to a map. So final task map equal to, you can use the task dot to map method to map. Okay, so we just converted this task model to a map. Now you can pass that map here. This should be task map and put a semicolon. Then on Firebase exception, you can catch the error, catch E. Then this should be return or print that e dot to string. Okay, and this is it for uh, updating your task. Okay, now you have to write the delete task method, and it is very straightforward. For deleting a task you have to pass the id future. This should be a void method and delete task. And for deleting a task you need to pass the id of the task to be deleted. Then come here and try, and this should be, I need this exception like this. Okay, try on Firebase exception, you have to catch it. So I'm going to try to delete this thing. So await underscore task collection. Okay, this is an asynchronous method, async. So underscore await underscore task collection dot doc. The doc is with the id. Then use this delete. If you want to permanently delete you can do this, or if you want to update the task, you can do a soft delete, and there are two ways you can do soft delete and hard delete. Hard delete means you're permanently deleting that from your backend, and soft deleting means you are just changing some status, and in future you, if you want, you can get the task. Okay, so I'm going to do a hard delete here, delete. Okay, and that's it. Okay, now come to UI. Let's try to implement that. So inside the to do home page, let's find out the button and come here inside your list tile. This is a list tile, and you just wrote two icon buttons here, and this is for editing. Okay, and for editing we need to load that data inside this form. Okay, so come here and let's try to have that delete first, task service dot delete task. Okay, you will get the task under, you can access the underscore task dot id. Okay, pass that id. Then what is the error here? And this should be, you can pass this to string. Actually if you want you can have a null operator here. Okay,
then you can get rid of that error. Okay, let me try to delete this thing. Okay, so let me reload this thing, and it's not there. I'm going to delete this thing again. Okay, then this is how you delete. Okay, now you need to update the task. So I'm going to have, I need to move into navigator dot push material page route context, then add task view. Okay, this is a page you want to go, and here I need to pass the existing data. So let me create final task model task. Okay, we need to pass a single task, so pass that here, this dot task. Okay, now from here I can have task, and that should be underscore task. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ടാസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സാധനമാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സേവ് ദിസ്, ആൻഡ് നൗ ഐ click on this button and we'll move into this page. Okay, and I need to check whether I need to show the titles and the button text accordingly. So how can you do that? So come here and inside your add task page. Okay, and I'm going to have something like this. Okay, inside the init method, I'm going to write the init method, init state, and let me write a function here that is load data. Okay, and this should be underscore title controller dot text equal to widget dot task dot title. Okay, and what is your here? String, add a null check. Okay, then I think you need to add a null check also here. Okay, can I remove this thing from here? No. Okay. Okay, then you need to pass the description controller, and this should be description controller DESC, and this should be body. Okay, and let me have a variable here. We create a variable somewhere here. Okay, this should be a bool from you can write different logic. I'm just trying something from edit, or you can have edit underscore edit equal to, right now it is false. Okay, false. Okay, now I'm going to check something here. If widget dot data, no, widget dot task not equal to null, I need to do this thing also. Then I need to have underscore edit equal to true, or you can do this inside a set state. I think set state. Okay, I'm using simple set state as state management, but this is a simple app, that's why I use this, and you can do this with a provider or something else, block or whatever it is, get text. Okay, I'm just using simple state management, and call this function inside your init state. So load data, I'm going to call the load data here. Okay, and let's try to update the UI. Okay, and the text widget. Okay, I need to show the text widget as, if edit underscore edit equal to true, this should be update.
task, or this should be add new task. And let me save this. Now you can see it's add new task. Go back, click here, edit button. Now it is update task. Okay, now if I'm coming from here, this should be add new task. Okay, and I need to show this button text like this. So the button text is actually this thing. The child should be underscore edit equal to true. This should be update task. Otherwise this should be edit task, no, new task, add task, like whatever you want. This should be add new task, and save this. Now you have update task, and I need to fill this thing, and it's already filled here. You can see it's already filled. Okay, go back, come here. If I click the task 3 here, now you can see task 3 description. Okay, now I need to implement the logic and come here. Here we are utilizing the same button for update and delete. So here, and I'm going to check this thing. If underscore edit equal to, if underscore edit, you can use and this should be else, this should be this thing, or edit. This should be, you can call this task service. No, I think you need to write that task service here, and let's create an instance of that task service. I think we just created that task service inside our add task method, task service. Okay, let me cut this out and take this to here. Okay, then come down, come here. This should be underscore task service dot delete task. The ID is actually widget dot task dot, no, it's not delete, it's actually update, and we need to pass what? You need to create a task model. So that should be task model underscore task model equal to task model. Okay, and the ID is actually the same thing. ID is not going to update, so that should be widget dot task dot ID. Okay, then the title should be underscore title controller dot text. Then the body should be underscore description controller dot text. Okay, then the other things are optional, like the status. If you want, you can update the status. Status is actually it is 1, but I'm not going to update that from here. So then you need to pass this underscore task model. Okay, then come here. We just added the task here, and updating the task is not going to return anything. So after this thing dot, then you can go back. Now we get dot. Okay, you can show a scaffold messenger, whatever you want. I told you this is a basic video, so that's why I'm just writing like this. Okay, so in real world, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മളൊന്നുകൂടി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും,
ഒന്നുകൂടി അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്ലീൻ ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം സ്വന്തം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റീസ്റ്റാർട്ട് ദിസ് അഗെയിൻ, then go back. Okay, let me try to add a new task. Okay, I'm going to have a new task here, and this is a form for adding a new task. Okay, and this should be I'm going to add a task, create a wireframe frame. Okay, the description is create a wireframe for the new website. Okay, add task. Now you have a new task here. Okay, I need to edit. I just made a spelling mistake here. Wireframe, create a new wireframe. Let's try that. FR. Okay, let's try to edit this thing. Create a new wireframe. Okay, let's update this thing. Now you can see, and here it's not updated here. Why? If I refresh this thing, if I come here and if I refresh this thing, this will get updated. Okay, no, it's not updated here. Okay, let's try what is happening. Okay, task model, instance of task model. That's okay. Then we just added a new task. Then come here, create a wireframe. Okay, come here, and I'm going to update update task. Now it's updated. Okay, actually I just checked here, it's updated. Then come here, and I'm going to have a new title here, wireframe work pending, and update the task. Now you can see is updated. And if you want to update a task 4 is actually something like this: meeting at 8 p.m. today. Okay, so update this thing. Now you have meeting at 8 p.m. today. And if you want to delete this thing, click the delete button, and it's permanently deleted. And come here, it's deleted. Now you have 2 tasks inside your Firebase collection. Okay, these are the tasks. Okay, I'm going to hit the delete button from here. Now you can see I have only 1 task. Okay, and this is hard delete. It's deleting the entire thing from your backend also. And most often we don't do this hard delete often, because we are losing the data. Okay, and data is a valuable commodity, so we don't delete the data we have. So we just have that. See something here, you have an issue here, body created at id, and this is why this is happening, because we are just taking the model and converting this into a map. Actually I have passed only 2 things here. If you want to update the existing data, come here. I need to have body and the title. Then status is actually, we have the status in our widget dot task dot status. Then if you want to retain the existing data, you can do something like this, or there are other methods okay, like this, created it. And if I save this, and I'm going to delete, and let me create a new task. Okay, meeting at 8 p.m. Okay, you have a client meeting at 8 p.m. today. Add task. Now you just added a task, and I'm going to edit this 8 p.m. and the time is changed, that is 10 p.m. So I'm going to update this to 10 p.m. update. Now you just updated. Come here, what happens here? Now you can see it's updated. Body, id, title, body created at id, and everything is same.
and I'm going to edit this thing as I'm going to edit only this thing. 8 p.m. is cancelled. Okay, then update. Come here. Now you can see it is cancelled. The other things are the same. Okay, and this is how you update a task. Okay, and I think this is clear to you. And we just created a basic to-do app with the Firebase, and we checked everything, and the primitive way, the best way, and the better way, everything we tried. And the option you have to the thing you have to learn is write this thing, write the models, then write the services, then access that service. Through that service from the UI you can utilize that methods, and that is the better way. And I just use set state as state management, but in future you can try to implement provider, and come here, and you can write the provider here with the change notifier, and update this list while creating a new task and getting all tasks. Okay, and when deleting a task and when updating a task, you can maintain a list here with a change notifier. Then you can consume that inside your UI, and whenever a change happens inside that list, your UL will get updated automatically. Okay, that is, and you that's how you can get rid of this set states from here. A set state, the drawback of set states is actually it's refreshing your it's actually recalling your build methods again and again. And this is a smaller app, there is no issue recalling your build method. But in case of a bigger app with a lot of microservices running, or lot of different API calls running in your homepage or in your screens, and refreshing the page will trigger the call again. That means the build method will trigger that API calls again and again for simply changing a smaller value in your UI. So that is not preferable. So try to learn that provider and block as state management. Okay. So I think you gained something from this video. Okay. So I'll come with a new video in future. Okay. Thank you for watching.